Nimans and the Thakur Hari Prasad Institute. So I gathered information. I gathered information before starting a special school ourselves, and I formed a small organization to support the school, and that was in 1992. Then we started the school in 95. It took 3 years to make arrangements. It was a humble beginning. Then in 2009, we spinned it off as a special trust. For that, she is a managing trustee. So I handed over everything. Then they could get funding from state government for 3 special educators and for the feeding grant and adult girls home. That's how they call 40 above 14 years. Women are supported by this project. So they are able to run themselves. So you want to say something? Beginning, I was working in the blind school. At the time, 1995, we started the school. At the time, they invited me as a parent, the parent meeting. I went there and attended the meeting. At the time, I have in my mind, I want to go to study for special education. Then I went to Chennai and I finished my special education. Then I joined in tech special school as a principal first. Then I'm retired. 2001. 2001. Yes, with Yeah. other principals. Other principal, yeah. And she studied from Balavihar, Balabihar, Dr. Jayachandran's institution, yes. So it was all life-changing, everything slowed down and other things started with pace. So these we have changed our life. And I dropped all my dreams about a legal profession and business or something. So now this is our life. Every day belongs to us. Every morning we are happy. And our son, we were very brave in putting him in everything. He wanted to drive. It was illegal, but we allowed him to drive. And now he has met a girl who is working as a government nurse. And it would have been very difficult to search for a girl. But they have 2 girls, a little bit supported independent living. So they are living in the first floor in our house. Otherwise, nobody will find out. So it is a big success story that drives us to push other parents that every child can be brought to the nearest point of independent living. We succeed in our son's life. Now we are starting other parents. They started with epilepsy. yeah. He affected with epilepsy, so that he can't study well. He concentrate not taking medicine and late in the morning. He wake up very late and he couldn't go to school. Yeah, so That's because of the medication. Medication. He will wake up at 10:30, then fall down, and so Dr. M. Gauri Devi in Nimans was the doctor. So we came here and up and down, and then I had wide exposure in psychiatric social work department in Nimans. Dr. Parthasarathi, Dr. Ranganathan. So they pushed us to start a school yourself. Because as a parent, you always think that my child is not that bad, no. So there was no many schools available in Trichy, only Arivalayam, which everybody was inside, and teachers sitting with sticks. So I thought we should start a child-friendly school. And now it is child-friendly and parent-friendly campus. We have 3 different campuses. One is, yes, I didn't see this. I was waiting here. Yes. Oh. Now, this is our mission: empowering persons with intellectual disabilities and equality, equity, and empathy
is our driving. Yeah. I should be near the microphone or? Yes. You can hold it also. No, sir, it's okay. You can talk like this. Yeah. It will actually. So that's our overarching goal, empowering persons with the intellectual disability to bring them to the nearest point of independent living. Equality, equity, empathy, the following guiding principles. Equity, I mean fairness, and empathy is treating others like me. So when I made the school, the floor should be which I would like to floor. So our campus should be like my house. And it's a long way, but we are treating our team members also comparing APD very small, but the team members are well equipped with the same principles. I don't want to spend much time here, and I have brief in the beginning about this. 99 it was started, and it was 2009. It was spinned off as a separate independent organization, and she joined in between. Now this different therapies and the government has come in first for the government self is a more for recognition, otherwise you can't grant an institution. They pay 3 special educators out of 12 special educators. So remaining is generate, and they are paying how much rupees per child for feeding? Newly. Yes. From this they pay. I mean, on paper they might say that. Oh, no, they're paying. Especially this. When you started in 95, what was the number like that you were treating or supporting? 1 plus 3. 1 plus 3. My son plus 3. Okay, and now what is it, sir? Now it is 81 children around. 81. 81 and 40 women, young women, and then 30 boys, health boys. 81 plus. 81 plus 40, 120, then 30, 100. Sorry, I couldn't get I that. didn't understand. 150. The school it's 81. 81 in the school. Yeah. Adults, girls, 40. Yes. 40. 40. The name of the project is given by government of Tamil Nadu. They are in women. But they call the project adult home. And we have adult boys, so similarly, another 40, but only 30 is still in. Because that is not funded by government. Only they are registered under APD. It's skill. Yes. So the total is 81, that is 40 plus 40. Yes. Is that how you added it? No. 81 plus 41 plus 40 plus 40. 81 plus 40 plus 81. We are below. Below 40. Yes, yeah. School, special school. Yeah. So the contents will be. This is only 95 2022. 95, this 4 children were started there. I wanted to start a fresh building, but it was not possible. That area, there is a very high stigma that these children should not be in fresh building. So the asbestos building, which was reached a workshop. So with much difficulty, we made steps, and you can see that when we got recognized by Tamil Nadu in 2000, took 5 years for these government nations. And 2003, we got new domains there, and then we started adding. We have a swimming pool, and we have a couple of ponies for cross cycling therapy. And Trichapalli area, we are
But when we apply for award, we never get down to that level. But whenever there is a visit from minister, they bring here. Why is that? We couldn't, Because of the infrastructure and all the therapies that we are doing. So that's the account. that's why they're bringing, but we don't follow up. It's not a lot of time on procedures, meet people, and then we don't have time regularly. And we spend some time for this hour because we want to get something after all these years. So it was like this. Now he was present, and some of the officers came and made this visit from APD. That's a vocational training. This was the right side of the special school. That is a vocational training with some part of the below 40 years. Integrated or is it 100% special? Sir? No, All beneficiaries are special. yes, Yes. Or is we are integrating them in a government school. government school? Yeah. But which children are there for going to the nearest to the school? Middle school. They are very happy. They get some friends. Yeah, every year they are writing 8th standard, 10th standard. There would be a variety of, I mean, the type of disabilities would be quite different. So what's your process of equality and all those things? But how do you give special care to the differing? We are grouping them on the basis of IQ. So whether it's not of the chronological age and mental age they are. Mild, moderate, and severe. Mild will be treated as incurable. Mild and moderate. Then severe is treated as kind of. Mild and moderate only is integrated with the normal school. Before integrating them into this local government school, they are trained here according to the standard. These are the present second day every year they are getting. And, take our target group, persons with intellectual disabilities, so that's point of point of independent. We work with them first, to prepare them with special schooling, identify the latent vocational skills, train on them, then we make ITP, individualized transition plans, according to that, we place them in skill training. Then we get them employment. During the skill training, they also get independent living training. So we are breaking down that independent living training, group living, assisted living. So we are treating all in small groups on section basis. The next slide that will be breakdown details. Then preparing the society, without preparing the society, rather we go with non-guidance. So we are preparing the societies to street theaters. That is a very popular, powerful thing. We are known for that. We have our teams and we train district teams in every district. This activity is directly taken up by the mother trust. This will not reflect in the results in the I'm working with the duty bearers, governments, local governments, Tamil Nadu and the Indian government. And we were part of the every network, Parivar, we are all parent associations, part of Parivar. But right now, Parivar is slowing down and it's not very well. And we have this district and the state assembly forums, we are part of this. And then we have a confederation of special schools, which is very one vociferous organization. Then we have December 3 movement, was pro PMK, so we got people with part of the
training. Now he's in a good position. So we are working with this, but 2016, APD Act accepted the census for us. For the first time, our ID is inside mentioned. Before there was no mention. And even though all citizens are, as an advocate, all citizens should be treated equally, there is no special mention in the Constitution. So we needed a special act. So this 1995 PW Act was very right was not. Even this APD Act is very difficult to translate into opportunities. We are working with government. So far, revenue stuff, teachers, education, and police. So wherever we go, they have arts. We see the arts. So it's not only government. We also many peers, many children. So it was easy. So that we are doing now. Because this is where schemes come through this revenue program. Teachers to train the children to accept all persons as uniquely in diversity. Accept all persons equally with equal rights. So that's secretary. We are working on it. We will work on this unless we get new knowledge. This is for the empowering our first strategy, early intervention, what is available now, special school. Vocational training, we start at 10 years, we start to identify which patient will be. Along with special schooling, with vocational training is going on. They make very nice greeting cards and garlands. Yes, packing foodstuffs, but all the way training was not business. That comes on skill training. After we assist them in this ITP, ITPs are customized and many other things we put from the models. Nowadays, goods for us a little bit outdated. So we are looking for new things, and after these things, we would like to come and see what knowledge can be transferred to us. And as I said, skill training, paid employment, mentor alignment. Mentor, we are training them. This is a important thing. And in Sweden, I saw a good man. They call it good man. So it's very popular and service people are enrolled and trained. So they will be overriding parents getting financial transactions on this person and support. One mentor will be responsible for five people who are employed, because how their money is managed, who is taking and what for he wants this money. Mama takes it all, because mostly Papa takes it all. It's a lifelong. Yes, unless he goes service. It's not for last sensory stimulation, horseback riding. It's not only horseback riding. People benefit for horseback riding. They benefited from people that are doing animals, treating the animals, grooming the animals, and it makes a wonderful. What is the theory behind horseback riding? I really choose that. One of the it brings balance. It's a trained horse. It's not a horse. It's a trained therapy horse. Moves according to the child. It brings balance and it brings weight. Very weight, and it also brings down when the people are very distant in the classroom. After this horse riding session of 15 minutes. Expensive.
And these countries also. Yes, And they're trained by somebody. it's trained by some 5 veterinary students from Swedish University. The idea came from Bangalore. They are running this in Bangalore. Pushpa or something, some Tirugalaya trust. They were running it, said it, we didn't want it. So it came on a platter to us. Training and horses. That horses have gone this year, what really trained again. Now, these Indian trainers and the Indian keepers and horse keepers are all the persons with the hearing impaired, two people who are standing back over hearing impaired. It's a special parent who became an expert on this. Lady. You have two fully qualified research therapists, one for physical therapy, one for heart therapy. Who's selected? Who's selected or should be scheduled in the own state? Some of the training activities. This first picture is introduced in COVID, skills on wheels. Because people do not come to the institution. So we converted the school bus into the tool set and we fixed this. Still it's running. But one of the lessons learned, so we reach more people with skills on wheels. Because it's not a full-fledged, you can't be there every day. Twice a week or twice a week. Where in the society, catch them in going to ordinary schools and make presentations and taking the message of equal rights and equal opportunities. So she is initially because it's going on, another is going on. So how do you get children and the parents or whatever? How they No advertisement. We are full, no advertisement. Only word of mouth. word of mouth? Yeah, one parent. Estimate what is the amount of people who don't come because of various reasons. It will be very high. Because most people almost are in denial. Parents support system is not there, or it's there, they are in denial, even if they are wealthy or not. Think that this person is okay, or it's a stigma to go to organization. When we started, we got the theme of they thought they are kind of like a director. And once we recruited 4 people, now we have only 4 people. Don't have only they are not full. So our target group is 2 or more now. Naturally. Because the people who have money don't want to come for social, because they will be mixing with different strata of society, or is it that they, what is the reason that you don't get this? One parent is ready to give donation, but don't want to be called special parent. He doesn't want to become a president. So it is what we say. We should understand it. Some parents are hiding it. They are in the backgrounds of the house. Or one is stigma. Also, they are discounting. They say free. There are many practical places on this side that daughters do not get married. You say, especially when they have girls in there. They won't be given an institution. That is check. So this is where, but our target group has become poor and downtrodden. Let's start making it free for free.
Otherwise, this facilities, Where do you raise your fund? Where do you support? which is from parent organization, we are collecting donations and we have a FCRA number. Now, after tsunami, after this corona, region, tomorrow we have a meeting for that, section of parent organization. That was so great. Of The parent organization, what does it do? this support the one. We are running it, we are running raising funds. Raising funds. And we have registration of FCRA, that was one. Then we have English. So, yes, we have problems, agencies. By themselves. And only one organization. Like, So let's get this right, if you don't mind. You said you have a mother trust. it is called integrated action process. That's a mother trust. Yes, that I started with my advocates, my advocate friends. And so what is the parent organization? Other is parent. So there are two organizations now. Integrated action plus or intact. Intact special school. We started our activity as intact special school and it's been because of a separate organization. Special school is also a trust. Yes, intact special school trust. Yes, trust. And the mother trust Integrated action trust. is also a trust. And you are on the boards of both of No, these. yes, I am only in the parent organization. Here, she is running. She's And I'm setting up. Yes, okay. So now the parent organization is supporting the school trust. to some extent, To some extent. The school is completely free. this one specific. Completely free. Completely free. For all strata of the society, for all kinds of parents, there is free. And so the parent organization, I'm sorry to be repeating this, but just clarity, I couldn't understand, that's why I'm repeating this question. That organization is supporting this service. And the school is even coming with various kinds of therapies like OE and Yeah. hydrotherapy. All of those services are also free. This horse trading therapy is supported by one donor. Okay. Yes. And the school is supported by government of Tamil Nadu, 40 to 50%. 50%. The school expenses. Or free grant. Yeah, teaching grant, free special education. And for free special education, now they increase it to 18,000 from last quarter. So now we are thinking of other teachers, others are 10,000. Yeah. So the non-Tamil Nadu special educators now. And, but we are not upright like. And only two organizations, maybe I will make other. So the parent organization supports only this or the other activities? Their own activity, they are running the school for tribals and awareness. Other things also. So what you are applying for here is the impact. Special school. Not the other. But the. Both have HCRA, only bank. We can apply for HCRA. So how do you transfer funds from that to this? Share, this is non-share. So transferring directly to activities. So many activities do not reflect here because they are directly paid for. So both have only Both are. HCRA to look at that. Because it's not mentioned also. If we have FCRA grant, maybe we will lose the government grant. Plus it's FCRA grant, you can't hold more than 80%. There's many things. We should spend more money the same year. That's also a technical. Save a fund for them.
more and more strict regulations now. Yeah. This move when it comes to mentally. So this or the activities, there's stakeholders from every, in each district, we have a forum of doctors and psychiatrists, social work students. And we have like a nursery, where from the ideas of family. So you said various districts, but you have one location, or you have multiple locations. We have three campuses, one is So on that photos are different. One location. that is in different districts. Yes. Or dream is to reach 38 districts in 5 years. See, that 38 district, 38 organization, they should do that lobbying, they cannot do lobbying, otherwise it will be tough. So that is what the work from with the government done by the parent associations, because this category lacks voice. They cannot speak for themselves. So they, the best person is a parent. In fact, we don't know how long how much. So what you are saying, and just please correct me if I'm wrong. My understanding is you're saying that in the districts, the organizations that are there will be independent of you, but they will be clones of your child organization. I'm saying too many things. You have a parent organization and a child organization. Yes. So the child organization will be replicated in the districts, in different districts. Is that correct? So, to be short, we want the connection should be only financial help. All others, they should, all activities should be run by them. Yeah, but how do they know what to do? You're going to. We have trained them. The whole team is trained and they are going around. And in the district promotional workers, they are not reflecting in their homes. They are directly paid as part of program expense. Because it's not a job, it's a mission for 30 years. It's a project expense. Yes. This IEC materials, we have translated APD Act in Tamil and distributing to people. What is the IEC? Information and education, communication. Awareness materials. Some of the awareness activities. One is this is a speaker. This is a text amendment. We go to Again, I'm going back to the same question. The extension of that question was 81 children, 40 adult girls, 30. Is it in one location or is it in different areas? 81 in one location. In fact, where staff is stayed. And 40 girls in the same location, first floor. First floor. This other 40 in two locations. One is natural farming campus. So they are from rural background. So they are trained. And another 15 is getting trained. Other packing and forwarding. So my next question was, in those 39 districts or some whatever target, I don't know how many you have reached. In those, how many you have reached? How many such children will be there? Well, this is only second strategy, preparing the society, not about children. The acceptance, to create acceptance in the society. It's not about children, it's too much to promise in every district. We are only promising a model, so other parents also should follow this. Follow that. You should copy or modify. That preparing the society to accept these people also inside the apartment or next apartment for independent living. That is a. And lose time on. Okay. This is the government. As I said, parent association is a voice for the voiceless. That's how it's a political agenda. And networking them as an organization, they should go and meet the director or the minister. So that we are training them. And seminars and workshops for government offices, we are doing. And strengthening networking, Parivar, DPO, Confederation, now I had APD inside, which would be very nice. But we would like to work the relationship with APD because I read about it. I didn't know about this, otherwise I would have come long time ago.
because we are looking for backup support, knowledge transfer. Yes. Advocacy clubs, we have in Trichy, we have a very nice advocacy club with leading lawyers and senior advocates ready to jump in at any time without any cost. So that's in every district, it usually happens. So they are having a legal aid sense. So if any person, that is in every district, you can promise this in every district, not for skill training centers, but the demand is everywhere, especially school and skill training centers. We are not that strong. And I am 66. So I wish I am 25. This just I answered the questions Mr. Daniel sent me. We should cover this. The special educators' salaries and allowances in special schools. Answer is salary for 3 staff by government out of home, depending on impact grant confirmations. We will do skill training, trainers' salaries and materials challenge, and skill training project. We have registered with the government of India as independent training partner. We wish that we get the project granted, then we can run this. Then independent living residential expenses depending on impact support. Adult boys home that is not totally funded. That is a big burden on us. We are only registered with APD Act, and we are waiting for the government of Tamil Nadu to consider it possibly. Future goals, this expansion of this community development, all 38 districts, plan 38 parent associations, plan 38 advocacy clubs, establishing skill training centers or PWIDs, and in each itself we want to improve this. We want to upgrade our standard. Strengthen adult voice home. That is the answer to the government of Tamil Nadu. And enhance placements for PWDs. This we are successful in placing, but it is more difficult retaining jobs than placing the jobs. Because when I go and make a presentation, we get jobs, but the attrition comes in after 6 months. Most of the time, sometimes on valid reasons. In Kirloskis Brothers Limited is a big organization. They gave jobs for 5 jobs. 3 persons did not respond to the security alarm because we never trained. They lost jobs because within 3 minutes they should have been evacuated. They didn't know what to do because so the training module was changed. So it is a lesson learned. And upgrading the capacity for project teams, skill training and placement. I would like the organization like APD can train us and transfer some knowledge of the experience. Now this is some B and B career management. That is now after losing these jobs in the pandemic, we worked with one employer who came to our campus. We have 6 acres of agriculture land. We gave 80 cents on lease to them. We placed a job and gave 20 jobs. That was big for us. 20 jobs. We is exporting in containers of this peanuts, candy, and this sesame balls. That goes to America in every. So they have possibilities of employing 50%. Now they are planting downwards themselves, planting the things. So they said if you train properly, you can do jobs. But salary is around 10,000 free food and accommodation. But it is wonderful for them. Our agenda, when we are having district parent associations, there is other disabilities agenda and our agenda is different. We have humble demands, just ordinary jobs and other disabilities. So even though we use the network for our lobbying, we cannot share the same agenda.
So your EC agenda, so government is also good to us comparing other groups of disabilities. So it's only we should make the RPD Act into reality. That's this unique projects was asked. So self-advocacy we enjoyed very much and made a very good transmission. People teaching them to speak for themselves and to speak for others who cannot speak. And where to speak, when to speak, what to speak. So that training is very good. And when it is successful, we have lost many experienced staff also. Many things good to you. When one man was working for us 15 years, then he was keeping a child in the grill. So one self-advocate came, sir, I want to speak here. And okay, I called sir, I slowly sir, but it's true, they don't tell lies. And then I asked this Lakshmi Narayan, what do you only reporting is my good, sir, you should do what? So it was a very successful self-advocate. So we sent him, otherwise the self-advocate system will fall down. It can revert back. So that project I like very much, it's going very well. And supported decision making, they are sitting in every, except board of trustees, they are sitting in every decision making bodies. 2% are trained. The beginning there was opposition from the other stuff because they are sitting quiet. But I think we should not mind about them. We should start doing it. They are part of every project team, they are part of every review team, every planning team. Because as the line says, nothing about us without us. So we will now select 2 STM members in the board also. Skills on which I already said, which is a good project. The lessons learned will continue. The PNP is this peddler company. It's a company name. I think they were packing, they reduced it. When they're exporting, they call themselves as day and back. And they're producing DNP. It's just it's a cumulative project. What I answer to you is Anu. Thank you very much for this. One question. Yes, please. Just go back to the previous slide. The placement 24. Yes. How many of them are actually government jobs? Or they're all in No. private? No. Not No, in government. no. What is the reason? Any reason for that? Maybe our initiative not get stopped that way. Last month, our student, ex-student, is written TNPC exam. We are waiting for the result. Yeah, that's success. But your experience is interacting with government agencies with regard to employment, how is it being in your field? No, not very successful. So far, we should have the right contact networking also. That is our. Reservation. There is Yeah, one. now it is an RPD Act, we are sharing 1% persons with intellectual disabilities. The same set of examination. We are identifying the jobs for the people with intellectual disability. Those people can apply only to the particular job, not for all the jobs. That's what our demand also, only with not availability certificate, we should take others. We should, otherwise they will not compete, they cannot compete. Move on, then this modification of working environment is very much needed. We can't just put them in the bank and then they will fail. And that's what happening historically. Now, so we are identifying the jobs and modifying the jobs and post-placement support to be as successful. Even in the private sector, as far as employment is concerned, are they proactively looking for people with special requirements, or is it reactive? You approach them and say, okay. So it's said, sir, ITC is ready. Invite with me to ITC in the biscuit section. We have a factory. And then the Stilos brothers, they came to us and saw the people and then they recruited. And we can't generalize. In Rani, they are taking other disabilities through look for jobs, persons with hearing impairment. So it's not a hopeless situation.
status 365 vocational training, skill training 60. Put together, you've been able to place 24. We got 24 placement done, including DNB. Otherwise, it would be much less. Because they lost the jobs. This valid number. Otherwise, it would be 40, but they lost the job. So I just have 2-3 questions. Valid number. Otherwise, it would be 40. They lost the job. So I just have 2-3 questions.
that also. Only in special needs children working in this area, first award is there. Then, So nobody in Kerala got this award other than you yes, in the 30 years. yes. Why? You must be intelligent people. No, no. We are working in our children 24 hours. We have residential. Sister Biji Jos. Biji Jos. Bijie. Jose. Jose. Jos. Jose. As principal. In 1995 onwards, I am the principal. Last 27 years. So this school has been there for 29 years. 29 years, the society started with a small building. One person gave the building first time 1993. 1 year running the special school here. Then the second year our convent building. The third year 1995 onwards our only ground floor building. Special school started. Then now the campus is like this. Only 12 slides, so that is why we take this. Yeah, we have under this society. This is the best special school teacher national award, President of India. Thank you, ma'am. Then under this society, our vision to educate and train the mentally challenged children so as to enable them to achieve their maximum personal, social, emotional, and occasional adjustment and their rightful place in society. And the mission is to nurture all children with special needs in safe, inclusive, and supportive environments through education, therapeutic intervention, and community acceptance. Then objectives is more objectives. I read this. You go ahead with your You go and speak whatever you don't read it. Our organization, under this organization, one is a special. Charitable Societies Act registration, our society. Then persons with disabilities registration under education department. We have special school below 18 years of children. Now the government of India support this scheme. So the Social justice act. below 18. Below 18 years. How many years old is this organization? 5 to 44 years. Age. How long has this school been running? 29. That below 18. Below 18 children. Started How long the school has been in operation? Started in 1993. 1993. 1993 we started the special school. Below 18. Now at that time all children under special school. Now central government give the grant only below 18 years. This is a special school. Above 18 years vocational training. Now this year the 2022 onwards that scheme revised age group of children 5 to 23. Revised last 2 years we are not getting that grant. So you get a grant if your beneficiaries are in the age from 5 to 23 years. After 23 will not be. No. So my question therefore is that particular school has also been in existence since 1993. With 23 years. 5 to 23. Only 1998 onwards we got grants from Social Justice Department, the Government of India. Only below 18 years. Then Orphanage Control Board registration under Government of Kerala. Juvenile Justice Act registration. Our children, all children from below 18 years came from Child Welfare Committee in all district in Kerala, 14 district and each by police and child line
DCPO, Child Welfare Committee. Through these departments, we enter the children. Most of them victim persons, broken family, and POXO cases, child rights violation. These all children have broken families, and that's why more behavioral problems to manage very difficult to these children. One clarification, you were talking about all children with a disability. Yes, yes. No. Only disability. No neurotypical children, I mean normal children. No, You are only taking care of children. it is in this institution. And you are taking care of all kind of disability or only with intellectual disability? No, all kind of disability. So you have Autism, intellectual disability, Down syndrome, cerebral palsy. so overall developmental disability. Yes, yes. What about the physical disability? Phys- Pure physical. No, not pure physical disability. They are going to a normal school. They are coming by physiotherapy, occupational therapy, and speech therapy also here. Then National Trust Act registration, Vocational Training and Rehabilitation Center for Differently Abled, registration from the government of Kerala for above 18 years. CSR registration, NGO Darpan registration, Special Olympics Bharat registration. And under this institution, Society Congregation of Mother of Carmel, our congregation support the management. Then it was started with 8 children, and now we have 204 children in the institution, and 35 staff also. Started in a single space and now flourished into well-established center. We accommodate and render services of children across India. All over India, children came to our institution through Child Welfare Committee and other departments. Now Gujarat, Tamil Nadu, and Madhya Pradesh. Children are here. These 2 of them orphan children from getting railway station, small children, and we rehabilitated now. He was in the age of 21 and 19. Both children, they are brothers, like brothers, not pure brother. They have ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വീട് വേണം. അവന് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വേണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മള് കുറച്ച് പേരോടെല്ലാം ചോദിച്ചു 20 ബെനിഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി ഞങ്ങളൊരു വീട് പണിത് കൊടുത്തു. അവർ 2 പേരും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. രാവിലെ വന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു. വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണമായിട്ട് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ. എത്ര വയസ്സായി? എന്തോ എത്ര വയസ്സായി? അവർക്ക് ഒരാൾക്ക് 19, ഒരാൾക്ക് 21. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സമ്മതിക്കുന്നു, തനിയെ സമ്മതിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവര് 2 പേരും സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കഴിയുന്നു. അവരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഒരു സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു ആദ്യം കണ്ണൂര്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് അവര് ജുവനൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ഒന്ന് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി. അവര് My question, sorry, I'm reading back to English. I don't know Malayalam. That building, that photo, that is for the whole organization, for the school, or it's no. building? This is a this is a special school, 2 floor, ground floor and first floor special school. Second floor girls accommodation boarding. This building full boys residential. In the ground floor, prayer room, guest room, child care institution, the officer, then dining hall, kitchen, everything. Down floor, first floor, below 18 years of children staying here. They have TV room, recreation room, bedroom, sick room, toilets, dressing room, everything is there. Then second floor above 18 years, third floor auditorium. So over 204 children stay also. Yes. All are not residential. Not residential, only 113 are residential. 130 residential. 130 residential. Others are day scholars. Then two building is there. Here one laundry unit. Then in the back. Okay, no, I just wanted to know whether
all that's happening at once. Then we are collaborating with the District Child Protection Unit, Child Welfare Committee, NIFID, UNDP, Special Olympics, Bharat, All Kerala Special School Association, State Resource Center, SERT, Sports Authority. We started a sports academy for disabled. Before 2 years back, many of children are ഒത്തിരി കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ സ്പോർട്സിലൂടെ ആത്മഹത്യയുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്പോർട്സ് അക്കാദമി തുടങ്ങി. ഒരു കുട്ടി അബുദാബി പോയി, two medals. Last this year, 12 children selected to national selection camp for different items. Skating, table tennis, volleyball, then judo, cycling. That items. What kind of disabilities will the student be selected for? Intellectual disability and some autism and hyperactivity, also multiple disability. Most of them. Then Panchayat, Social Justice Department, Government of India and Government of Kerala, Directorate of Panchayat, DPI. Education Department, MGNRE, in above 18 years of children, we got a Tolilorpu scheme. Tolilorpu in Malayalam. Energy. About 80 children, they have energy to work. So we include in the Panchayat and take a book like this MGR scheme, take a membership book, and they are working with the normal people like this. It's not. What I'm saying is, they work very hard. But, No. They work well. They work very well also. Because of their condition, I hope there is no, nobody is cheating them of their rights. That is all. They don't understand much, right? No. We every children we take the bank accounts. Yeah? Then we have all money, this labor charge, and these children every day working our institution also. We take 3.5 acre land for these children. In Gujarat, people give land in rent for lease. And we put every children this labor charge in the their own bank account, and they take money from this and they help to their house also. And they are working in 1 year 100 days. But we are not getting 100 days. Nowadays, it will be very difficult to get this 100 days. Then our board of directors, 7 members, president, secretary, and other members. Types of disability served. These are 14 types of disability. Now we served in the area. Yes, congregation. Advisory board members in the outside. It's a managing committee. We got this society several awards this year. We got Rotary International Award and State Biodiversity Award from Government of Kerala. We in the vocational training unit, organic vegetable cultivation in the 5-acre lands, and animal husbandry, piggery farm, poultry farm, and animals. This after 18 years in this institution, the campus, they are coming. Some of them coming from their home and in this coming to institution and working there only. And
some of them staying here. After 18 years, we give occasional training. Different types of occasional training. They are doing work. After 20. After they, എത്ര കാലം അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര നമ്മൾ Lifelong care. ലൈഫ് ലോങ് Lifelong. She said like. Now 45 age. Yes. The best Harita Vidyalayam award in our children. Then Malayalam Manorama Nalla Padam award. Vegetable cultivation, organic vegetable cultivation, Government of Kerala State Award, the Minister. Then Child Achiever Award for our children. Bhavana Arts Festivals Award also. Every year in under Social Justice Department, the Disabled Day programs, we are the winners. First of all, I already picked this an institution under Karmagur Society 1993, and then Vocational Training Center 1995. One was Child Care Institution 1998. Last year 2017 was Juvenile Justice under the Juvenile Justice Act registration. This 1920 special school 63, then not promoted a new admission. This is typing mistake from new admission 39. Then 2021 65 existing new admission, then 21 22 existing. This is special school below 18 years only. Then Vocational Training and Rehabilitation Center above 18 years. Then Child Care Institution from Child Welfare Committee. Order from Child Welfare Committee, that children. I understand, yeah. 63 existing. അത് പ്രൊമോട്ടഡ് തെറ്റിപ്പോയതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തെറ്റായിരുന്നു. നമ്മൾ പുതിയ അഡ്മിഷൻ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ അത്രയും ആ ഒരു വർഷം. ഇതിപ്പോ എന്തോ അത് പിറ്റത്തെ വർഷം ആകുമ്പോൾ കുറെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ബേസിക് സ്കിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വൊക്കേഷണലിലോട്ട് കുറച്ച് പോകും. കുറച്ച് പേര് നോർമൽ സ്കൂളുകളിലോട്ട് വിടും. നമ്മൾ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും IQ ലെവലും അവരുടെ സ്കിൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് മെയിൻ സ്ട്രീമിലോട്ട് വിടും. സെക്കൻഡ് കൊറോണ season. That is why they are not take the admission. But even then, 139 to 90, 146 to 90 dropped. 139 occasional training. 21, 22, the age group is above 18. That time, some children went to their home. They are some able to manage their parents. They are got enough training, parents awareness. They are asked to take their home and some jobs and help their home. She must have added one more line actually. Simply those who are left are who are from. Next to 126 to 62. 60. Below 18 years. Child care. This child care institution is residential. Only residential below 18 years. That is a child care The institution. number of children reduced, right? From Yeah, almost that time also COVID, we are not not able to. limited. Otherwise, very problem. When they gone actually, because you mentioned these children are abandoned, orphan, we get. Yes, we have 20 children, orphan children. So അമ്മ those, തൊട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ട്.
we understood properly, those who have the parents who all went back to their home Ah, during the yes, COVID yes, time. yes. They went to their home with their parents. Only 20 are absent. The people they gone back to their homes during COVID time. Is our classroom facilities, below 18 years, each class, 8 children with one special educator. Services offered for the beneficiaries, direct services, 90, 20, 250, 200 and 200. Livelihood training, we give direct services, special education in special school, then give therapy, occupational therapy, speech therapy, and physiotherapy. Then indirect services, community-based rehabilitation. Most of the children not coming to school. Our special educators once in a week went to their home and give therapy and special care. Then like this. Livelihood training, this vocational training. In 15, age group 15 to 18, we will give different types of vocational training to identify interest and their ability to identify. Then after 18 years, some of them going to or vegetable cultivation, some of them interested in animal husbandry, some of them interested in homemade snacks. We made homemade snacks and we have one mobility shop in the roadside, NH highway side, and we prepared the this homemade and to sell the like this one. We made one mobile tea shop, 50,000 rupees, and they sell this homemade snacks and vegetables also, organic vegetables for society, local people. Then some of children are orphaned. We have the legal, take the legal guardianship, and You are a LLC NGO or not? yeah, Are you a LLC NGO? yeah, You are a LLC NGO yes, yes, for Idiki district. yes, LLC is legal guardian. for the national government of India select one organization in each district to appoint a legal guardian for people with intellectual disability above 18. This district committee also, I am also You are a part of the member committee. of this committee. Now, for 5 children, parent, I am the You are the parent legal of the guardian. 5 children, guardian. Okay. Then we have the help desk in social justice department. Under social justice department, our center is the help desk in corona season, and we take the UDID card for in district all children in disability, not in intellectual disability, all disability. They help to the this UDID card and Aadhaar card and disability certificate. Then they got scholarship from Panchayat, 28,500 from Panchayat in special school children, study children, educational scholarship. We give awareness to their Panchayat is not giving to the scholarship. We go to Panchayat committee and government order to explain the government order to committee members and give the fund to this children. Actually, in Idiki district, in now the 14 district children are studying here. 35 Panchayat, we got to the Panchayat and give the awareness to Panchayat members, LSTD members, to the ഇവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ എടുത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ പോയി അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേരൻസ് ആർ illiterate
and some problems in mental illness. That's it. Then health and rehabilitation services. We conduct a medical camp in different panchayat to identify. First of we take one survey in different panchayat and identify all disability children and to conduct a medical camp there and give medical board certificate, etc. At the PHC Primary Health Center, we help this program, government, panchayat and the health department also. Then capacity building is the Torilarappa MNRG scheme. Then different vocational units. We have one other land, one lady gives free land, 1 acre and 1.5 acre. That place we and now other to rehabilitation village. അതിന്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു കുറച്ച് on the way of Munnar. Many tourists are coming to this way. We are the future plan. Now the already started the work. Some toilets constructed here and one rock garden. Then one group of children staying there and small fees, and the tourists came to visit this rock garden and the toilet facilities also. Young money and their own. Sorry, so you mentioned capacity building for 1,500, 750, 1,200. Who are the target group? All group, disabled and other also. Parents, their family members also and the siblings also. Okay. Awareness programs we are conducted in all over Kerala. Then this awareness program to the POXO Act and the Child Rights. This to then Juvenile Justice Act. This give the awareness to all over Kerala in district wise. You mentioned livelihood training. Livelihood training for 120. So that's for the disabled people. Yes. And then This is only disabled. and for the capacity building. Also disabled. This awareness class and capacity building disabled and their parents and siblings. The capacity building. Yeah. So you also giving the livelihood training for the disabled people 120. That's separate. And then you mentioned capacity building for 1,200 people. Yeah. What is the difference? What is the different kind of concept program? Can you explain this more? 216. 216. 6. 6. Is there any connection between both? This capacity building is most of the society members are their ideas they are not good. They have no ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റും എന്ന് നമ്മള് ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ DCPO, സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ്, ആശാ വർക്കേഴ്സ്, then അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സ്, then സ്പെഷ്യൽ ജൂനിയർ പോലീസ് യൂണിറ്റ്, പേരൻസ്, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് കൊടുത്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഈ തൊഴിലുറപ്പും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചില കുട്ടികൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് താല്പര്യ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് മെക്കാഡ് പണി കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ വർക്കിന് വിടും. With the normal people in the society, they included in the society with the normal workers. And then like this.
ആ കുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ട് both normal and our children also. This. They earn money. That is capacity. Yes. That's for everybody. That's for everybody, not necessarily for the disability. eligible. ഇത് എങ്ങനെ അതൊരു സഹായിക്കും ഇത് പിള്ളേർക്ക്? ഇത് സാറേ ഇവര് നല്ല എനർജി ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. ആ. ഇവര് വെറുതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നാ പോരല്ലോ, അവർക്കുള്ള കഴിവ് അവർ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ അവര് 750 രൂപ കൂലി മേടിക്കുന്നവര് മറ്റു ഇവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഇത് എല്ലാം ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്, വി കൺസ്ട്രക്ട് വൺ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് കൊറോണ സീസൺ. 1,75,000 rupees give to these children above 18, not children above 18 boys. They are doing well. They have energy. Machines, a lot of- People take them along with them. That this is our ground in front of our school. Energy and And therefore, Yeah. This ground. uh, Last 2 years back we constructed. Then another pond also. That time also joined this, included this group also. But one ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിൽക്കണം. പിന്നെ ആ കൂടെ നിൽക്കുന്നവര് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇവരിങ്ങനത്താണ്, അവർക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. So what she said, of course they can do work, but we have to stand on their side because the co-workers may not understand what their skill, how they can get the work from them. So, but that's what she said. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരോട് നമ്മൾ പറയും ഇവരെങ്ങനെ കൂട്ടണമെന്ന്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, അവർക്ക് പൈസ കിട്ടും, അത് വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തരുമ്പോണ്ടല്ലോ ആ സന്തോഷം കാണുന്നവരുടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ ബാങ്കിലോട്ട് ഇടും, എന്നിട്ട് അവർ അതിൽ നിന്നെടുത്ത് അവരുടെ വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കും. വെറുതെ നമ്മള് they transfer directly. ഡയറക്റ്റ് എല്ലാം, ഓൺലി ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ളു. ദിസ് ഈസ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ 2 കുട്ടികള്, ഒന്ന് തമിഴ്നാട് ഒന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ. അവർ 2 പേര്, അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ജൂലൈ 2 we construct one house, 700 square feet house. 20 beneficiaries, benefactors supported this house. Then many works we have helped this work. കുട്ടികളും ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫും കൂടെ കൂടി കുറെ പണി ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ 10,50,000 rupees is there. 7 years back, one Amme Moni, mother also mental illness, unmarried, and this children 6 years staying our institution, and after that they are doing some work and collect some money in the bank, and we panchayat join with 2 lakhs from panchayat and local contribution construct one house also. This is our mobile tea shop in the highway. Homemade snacks with organic vegetables and meat also. Piggery farm. They are sending this place from outside people on the way. അവര് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടും. പിന്നെ ഇത് തൊഴിലുറപ്പ്, ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ തൊഴിലുറപ്പ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൊഴിലുറപ്പ് കാർഡ് പഞ്ചായത്തിൽ നിർത്തിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, 22 പേര്. അവര് ആ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പണിതാൻ മതി. അപ്പൊ അവര് പഞ്ചായത്തില് അവര് വന്ന് അവിടെ നോക്കി അറ്റൻഡൻസ് ഇരിക്കും രാവിലെ. Guarantee jobs, how they are getting. So they are working in your campus itself or outside? ഔട്ട്സൈഡിലും പോകും. Outside. But they're getting the guaranteed job. This is our their account books. They have their own basket. Then environment protection, vetiver and bamboo in our place near one river. ഈ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിനടിയിലായി. അപ്പൊ അതിന്റെ തോടിന്റെ സൈഡ് വെറ്റിവറും ബാമ്പും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഈ അന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് മുഴുവനും മാറ്റി ഇപ്പൊ അത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് പോകാതെ അതെല്ലാം ഇവരാ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെ കൂട്ടി, പക്ഷെ സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചെയ്യും. Financial independence, all the students above 18 years of age has their own bank accounts and a sufficient amount of savings. Livelihood MNRG scheme,
bamboo nursery, helping with the collaboration with the UNDP. UNDP and the KFRI. This is a bamboo nursery. Kerala Forest Research Institute, UNDP കൂടി സഹകരിച്ച് ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഒരു ബാംബു നഴ്സറി ഉണ്ടാക്കി ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. Organic farm, Tissue culture Andurium. owned by your organization? Yes, tissue culture Andurium in the terrace. No. Is it owned by you or somebody else? District Panchayat. They own it and your people are working on it. Yes. ചില കുട്ടികൾക്ക് കഴിവ് കുറവുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പുല്ല് പറിക്കുക, വളമിടുക, നനയ്ക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ഏജ്, അവരുടെ സ്കില്ല്, അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ച് അവരെ ജോലിയിലോട്ട് ഫുൾ ടൈം എന്തെങ്കിലും ജോലികളിൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര Sorry. Yeah, what she's saying. Based on the person's interest skill, we have the different job, mostly work in the farm, in the dairy farm, or if the child can do the weeding, they can do weeding or take care of the animals. In that way, everyone, they are working and they having the bank account, they have the savings. That's what. All this will go based on the Based on the ability. abilities. not equal ability, different ability. Different. That's why categorize the ability. This year, our proposal, 2023 year, food and accommodation, 150 children. Then honorarium, only honorarium to start, minimum honorarium. That we have no fund from How many staffs are working? 35. Then contingencies, vocational training and rehabilitation, community development program, 99 lakhs. What is it? 150 to 200 Per day. 150 children in accommodate the home. Per day, 200 rupees for food Per month. per day. Per day. Then, It should be 365, right? oh, this is stop. Sorry. Per day, 200 in 12 months. The number will increase multiple times. Yeah. Now we have 130. Many admissions they are asking in different areas. So we understood this, it's not 99 lakhs, but it is much more. Yeah, definitely. But what is your income? How did you get it? We have get Social Justice Department grant, then Government of Kerala special package in the state government, small amount, then local contribution. Many of them help our institution. They are visiting and food items and small donations and uniform. Then management give some rupees. Then Panchayat help now toilet construction. This now they are construct some toilets. Block Panchayat fund. So how much staff do you have? 35. Last year's expenditure. Yeah. Oh. Last year. Times compared to last year. Last year, it's given 22, your expenditure as per the document. Yes. 47.38 lakhs. Yes. This year the budget should be 99 lakhs. ബഡ്ജറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് 2 വർഷമായിട്ട് ഗ്രാന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കിട്ടിയാലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 2 വർഷമായിട്ട് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ See, last year income is 1.47 crores. Ah. 1.47 crores. അത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ അല്ല, അത് 2 വർഷത്തെ മുമ്പത്തെ ഗ്രാന്റ് ആ സമയത്താണ് കിട്ടിയത്. Accumulated grants came last No, year. but 3 years they are showing, 2021 they are showing 61 lakhs, 1920 they are showing 63 lakhs. Every year they are showing income.
question was last year expenditure was 41.38 lakhs. This year we are budgeting 100. Their budget This is, is correct. yes, sir, this is correct. Proposed budget. This is proposed, not actual. No, this question is, and the translation is required. This question is last year. Budget was around 47. Expenditure. But not even budget. Expenditure. Actual expenditure. Actual. 47. This year, if you add it up correctly, it go up to 1.1 or 1.2. More. Much more. Probably more than. Yeah, which means പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടു, നമുക്ക് കിട്ടാൻ എവിടെന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ അത്ര ഉള്ളൂ. So, sir, are they mentioned 21, 22 budget expenditure? Okay. So, okay. Okay. പക്ഷെ ഞങ്ങള് സിസ്റ്റേഴ്സ് 5-6 പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്കി മുഴുവൻ ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റാഫാണ്. ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രീ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. This food expenses, One point. An average in 950 rupees per child per month. That's okay. It's reasonable. Then you have a little problem. I mean, corrections required in that. Let's carry on. Yeah. then challenges, lack of support from government. I have a question of what you have described so far. There seems to be a lot of support coming from the government. Where do you find the challenge here? The entire DDRs granted from Social Justice Department, they are not get what is At the granted. correct Last- time. At the correct time, they are not detailed. 2 years Nada time. So, See, what they say they give us, they give us. they don't give at the right time. Very difficult to manage that. But the honorarium, you give the honorarium and the food, government support noon meal scheme, then orphanage control board registration, ration rice. you're getting all that. Yes, ration rice and local contribution is the main support. You have formed up like CSR plans. No, no FCR. Oh, I see. No, it's a- Town will go to it, every year, from wherever it's. No, no FCR. really. You don't have say, right? No. And Tata, they give some food items. They collect some food items and give the institution. Then awareness of parents, most of the parents are threats. And disabled also. Okay. Is any parents who are contributing for your services, or will get some contribution? Some parents. Some parents. Can you tell how many percentage you can able to fulfill from the parental contributions? For example, you mentioned like 99 lakhs. How much you can get from the parents? 1 lakh, 2 lakh, 5 lakhs per year. സ്കോളർഷിപ്പ് എല്ലാം പാവപ്പെട്ട എല്ലാം പാവപ്പെട്ട അപ്പൊ അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുമ്പോ വളരെ Okay. പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും, അവർക്ക് തന്നെ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തവരാണ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Okay. So you are not getting much from the parents. Contingency. Close to 30 lakhs. Yeah, contingency means 30% of the budget. this electricity and the dress and medicine. These orphan children,
we are giving everything. Anyway, yeah, it's already more than, yeah, we'll finish it, yeah. This, we started last 2 years a sports academy for this state level, selected state level children, and started sports academy. This is skating, one item. They are doing well, and 2 children selected in the national level. They participated in Gujarat 2 times. The next camp, they are preparing the next camp. Next year in America, in chance, they are going. Then now basketball, football, and table tennis. Then tennis, badminton, court is the volleyball also. State level sports academy. Then state level sports academy, we apply government to this registration to start state level. Other normal students sports academy ഉണ്ടല്ലോ, സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളിത് തുടങ്ങി, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിപ്പോ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് വന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി, സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി അതിനകത്ത് വന്നു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് മാക്സിമം ഇന്റർനാഷണൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരാളൊന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ പോയ ഒരു മെഡൽ കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു. She mentioning in Kerala, they don't have any special sports academy for the people or children with disability. So the government is giving the space or the opportunity to run a special sports academy for that. So through that, the people who gone for a national or international, they got any medal, the benefits goes to their family. One child went to Abu Dhabi. She got 2 medals, silver and bronze. Sports Authority of India give 3,50,000 rupees. We put their account. Sports facility, yeah. Many benefactors give this skates. With the sustainability, we plan to recognize government and panchayat support. We are asking. So Many sports facilities. playground ഉണ്ട്, basketball ground ഉണ്ട്, പിള്ളേരുടെ കളിക്കാൻ അതോട് ചാർജിങ് കിട്ടുമോ? നമ്മളിപ്പോ 2 വർഷമായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ഇനി പുറമേ നിന്നുള്ള നോർമൽ കുട്ടികളെ കൂടെ ഇതിനകത്ത് കളിക്കാനും സ്കേറ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഈ കൊറോണ ഈ അവധിക്കാലത്ത് 1 മാസത്തെ ക്യാമ്പ് നടത്തി നോർമൽ കുട്ടികളും ഈ സ്കേറ്റിങ്ങിന്. അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്കേറ്റിംഗ് കോച്ചിനുള്ള പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് അവിടെ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസേബിൾഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 1.5 ഏക്കർ ലാൻഡ് തന്നാണ്. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓൺ ദ വേ ഓഫ് മൂന്നാർ റോഡ് സൈഡ് ടൂറിസ്റ്റ്. Finish. Okay. Finish. Okay. Finish.
1995 ஆரம்பிச்சேன் சார். ஸ்ரீ அபிராமி குணசக்தி மிஷன் அப்படின்ற பேர்ல இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சேன் சார். 2000 வந்து அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆஃப் வில்லேஜ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்ற பேர்ல நேம் சேஞ்ச் பண்ணேன் சார் 2000 வருஷத்துல. அதுக்கு பிறகு 12A ATG FCR எல்லாமே வாங்கிட்டு சார். எல்லாமே லைவ்ல இருக்கு சார். நம்ம நேஷனல் ட்ரஸ்ட்லையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து நம்ம PW ஆக்ட் அதுலேயும் RPW ஆக்ட்லேயும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம் சார். நம்ம நடத்துகிற எல்லா சென்டருமே ஒரு 5 சென்டருக்குமே தனித்தனியாக PW ஆக்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுறோம் சார். அதோட நம்ம ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த டிசி சிஸ்டம் அதுவெல்லாம் இருக்கிறது இல்லை. NIOSல நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி NIOSல OBன்ற கோர்ஸ் இருக்குது 8th வரைக்கும். அந்த OBயில் நம்ம ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு ஆர்டிசம் பிள்ளைங்க எல்லாத்துக்குமே OBயில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அது மூலமாக அவங்களுக்கு நம்ம அகடமிக் சர்டிஃபிகேட் தரோம் சார். 10th 12th ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போர்ட்ஸ்னு ஒரு போர்டு, சிக்கிமில் ஒரு போர்டு இருக்குது, அந்த ஸ்டேட் போர்டு. அவங்க மூலமாக நம்ம பசங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதுறோம். ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் வராங்க, இதில் ட்ராப் அவுட் சில்ட்ரன் எழுதுறாங்க. 10th 12th வந்து போர்ட்ஸில் எழுதுறோம். அப்போ 8th வரையும் OBயில் 3rd 5th 8th OBயில் கிடைக்கிறோம் சார். நம்ம சில்ட்ரனுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஃபீஸ் கிடைக்கிறது. நம்ம வந்து 2 ஏர்லைன் டூரிஸ்ட் சென்டர் இருக்குது. ஒரு சென்டர் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக காதுகளாத குழந்தைங்க ஆக்கிட்டு இருக்கோம் சார். இன்னொரு சென்டர் ஹியரிங் பேட் சொல்லுங்க, ஹியரிங் பேட். இன்னொரு சென்டர் வந்து ஐடி அண்ட் ஆர்டிசம் சில்ட்ரன் நடந்துருக்கு. நேஷனல் ட்ரஸ்ட்ல திசான்ற ப்ரோக்ராம் மூலமாக நடந்துருக்கோம் சார். அது இல்லாமல் ஆர்டிசம் தமிழ்நாட்டில் வந்து மல்டி மாடல் தெரப்பின்னு ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இருக்குது சார். நம்ம சீக்வன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமில் பெரும்பாலும் ஹாஸ்பிட்டல் கொடுப்பாங்க, ஸ்கூலுக்கும் சில இடங்களில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஆர்டிசம் பிள்ளைங்களுக்கு மல்டி மாடல் தெரப்பின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அது நம்ம திண்டுக்கல் தேனி 2 இடத்துலையும் நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் திண்டுக்கல்ல. அது இல்லாமல் நம்மளோட பெட் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவாங்க அடிக்கடி. முன்னாடி 2016 வந்து ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் ஆன் வீல்ஸ் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வர முடியாத குழந்தைகளை வீட்டில் போய் பார்க்குற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்தோம். 2014 ஆரம்பித்தோம். அதுக்கடுத்த 16 வந்து அதை அப்படி ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஆன் வீல்ஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் மற்ற பெரிய பிள்ளைகளுக்கும் கலந்து கொண்டு போனோம். லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து அதுவே நம்ம கோவிட்லாம் ஆரம்பிச்சது. அந்த டைம்ல நம்ம ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆன் வீல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் பேசுகிறேன். அது மூலமா நம்ம ஸ்கூலுக்கு வராத பிள்ளைகளை வீட்டிலேயே போய் அந்த ட்ரைபல் ஏரியால அந்த மலை மக்கள் அந்த மக்களை போய் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதான் ஆர்வி பற்றி ஒரு சின்ன நிமிஷம். லாஸ்ட் இயர் ஜோனி ஃபவுண்டேஷன் மூலமா நிரந்தரான ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் பண்ணியிருந்தோம். அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஆகுது. ஏன்னா இது வரைக்கும் இது மாதிரி அவார்டு ஃபங்க்ஷன்லாம் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அந்த கிராமத்திலே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தோனி மூலமா இந்த கான்டாக்ட் கிடைச்சது. அது மூலமா இந்த அவார்டு கூட வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து 94.4% எனக்கு அதில் ஒரு அசஸ்மெண்ட் அவங்க பண்ணுவாங்க. அதில் ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட்ல அந்த மார்க் கிடைச்சது. நிரந்தர என்ஜிஓட லைசன்ஸ் சர்டிஃபிகேட், அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, டோனருக்கு அப்ரோச் பண்ணுறது, எப்படி ஃபண்டிங் ப்ரொபோசல்ஸ் எப்படி எழுதுறது, இது மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆன்வல் ரிப்போர்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எப்படி ஒரு கோல் சொல்லியிருக்காங்க சார். Vision வந்து empowerment and equality of people's vision to make a positive difference to the lives of people with disabilities, their families and parents, to improve the ability of different able persons by their involvement and participation in the development process by promoting their rights and their rehabilitation. So this Vocational foundation, when was it done? Last year. Yes, first batch. Yes. Last 72 villages நம்ம ரீச் அவுட் பண்ணிருக்கோம். திண்டுக்கல் தேனியில் வந்து ஒரு 360 கிராமங்கள் இருக்கு. ஒரு 72 வில்லேஜஸ் மட்டும் நம்ம ரீச் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது மூலமா ஒரு 9000 ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் பெனிஃபிட் ஆகிறாங்க. என்னன்னா 2011 வரையும் சர்வசிக்ஷா அபியான் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அதுல இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் அது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அது வந்து திண்டுக்கல் தேனி மாவட்டங்கள்ல நம்ம அதை பண்ண அந்த ப்ரோக்ராம். அது மூலமா ஒரு 7000 பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் கொடுத்தாங்க. ஒவ்வொரு பிளாக் லெவல்லையும் ஒரு 5 ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர், ஒரு தெரபிஸ்ட், அப்போ இன்னும் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் ஒரு 2011 வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுல ஒரு 7000 பிள்ளை பெனிஃபிட் ஆனாங்க. அது இல்லாம இப்போ நம்ம அந்த ஸ்பெஷல் வீல்ஸ் ரீஹாபிலிட்டேஷன் வீல்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைய வீட்டில் போய் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
அப்படி பார்க்கும்போது ஒரே வில்லேஜ்ல ஒரு சின்ன ஹேம்லெட்லேயே 2 பிள்ளை 3 பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களை பால்வாடிக்கு வர சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷல் டே கிளஸ்டர் டே கேர் செட் நம்ம சொல்லிட்டு வரோம். ஒரு 3 குழந்தைகள் 4 குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க அப்படி ஒரு 7 ஸ்பெஷல் கேர் சென்டர் ஒன்று இருக்கு. இது வரைக்கும் ஏர்லைன் ரோட்ஸ்ல நமக்கு வந்து 200 பிள்ளைங்க படிச்சுக்கிறாங்க. ஏர்லைன் ரோட்ஸ் நம்ம 2008ல ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு 200 பிள்ளைங்க படிச்சுக்கிறாங்க. பாதிக்கலாத குழந்தைகளும் மனவச்சு போய் ஓடுகளும் ஆர்டிசம் பயன்படுத்துறாங்க. ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் நடத்திருக்கோம். நம்ம வந்து 3 ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் இருக்கு. 3 ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்லையும் 425 குழந்தைய பயன்படுத்துறாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் அட் பிரசண்டா வந்து 30 குழந்தைய படிச்சிருக்காங்க. அதுல நம்ம ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் பொறுத்தவரையும் 3 ஸ்கூல்ல ஒரு ஸ்கூல் டவுன்ல இருக்கு, திண்டுக்கல் டவுன்ல. இன்னொரு ஸ்கூல் வந்து ஒரு ரிமோட் ஏரியால வச்சிருக்கோம். இன்னொரு ஸ்கூல் வந்து மலைவாழ் பகுதியில் அங்க இருக்க ட்ரைபல் காவண்டி வச்சிருக்காங்க. ஸ்கூல் டிராப் அவுட் ஏற்கனவே மற்ற ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து காதுகளாத குழந்தைகள் இல்ல யாராச்சும் டிராப் அவுட் ஆயிருப்பாங்க. அவங்க குழந்தைகளை கண்டுபிடிச்சு அந்த கோர்ஸ் மூலமா 10th 12th எக்ஸாம் எழுத வச்சிருக்கோம். அது மூலமா இப்போ ஒரு 81 பேர் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப வரப்போற பேட்ச்ல ஒரு 12 பேர் எழுத போறாங்க அக்டோபர்ல. கலந்துருக்காங்க சார். நார்மல் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க சார், ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க சார். ஒரு 12 பேர் நார்மல் ஸ்டூடெண்ட் சார், சாரி ஸ்பெஷல். அந்த 170 பேர் இதுதான் நாங்க முதல்ல ஆரம்பிச்சது. ரொம்ப சிவியரா இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த வீல்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல போனப்ப ஏர்லைன் டவுன்ஸ் ஆன் வீல்ஸ்ன்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி கொஞ்சம், ஏன்னா நிறைய பேர் எங்களால் ஸ்கூலுக்கு வர வைக்க முடியல. நம்ம ஸ்கூல் இருக்க இடத்துக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப தூரமா இருந்தது. பேரண்ட் விட முடியாது. பஸ்ல வரணும் அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு அந்த யூரின் கண்ட்ரோல், மோஷன் கண்ட்ரோல் இருக்காது. அதனால அவங்கள வர்றது சிரமப்படுச்சு. நாங்கள் எல்லா குழந்தையும் சேர்க்க முடியும் காரணத்துக்கு வேண்டி சரி நம்மளே வீட்டுக்கு போய் பார்க்கலாம்னு கொஞ்சம் ஒரு சின்னதாக ஆரம்பிச்சோம். அது மூலமா வந்து இப்போ ஒரு 176 பேர் பெனிஃபிட் ஆக்குறாங்க. அந்த குழந்தைகளுக்கு இப்ப ரொம்ப என்ன நம்ம போறதுனால என்ன அது ஒரு பின்னாடி ஒரே ஒரு போட்டோ மட்டும் காட்டிக்கிறேன் சார். அந்த ஒரு பொண்ணு இருக்குல்ல கண்ணாச்சு, அந்த பொண்ணோட பேர் வந்து அழகின்ற ஒரு பேர். அந்த பொண்ணு பேர், அந்த பொண்ணுக்கு பார்வையும் இல்லை, மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தை சொன்னது. அந்த குழந்தை நான் போய் அந்த ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் அந்த ஏர்லைன் டவுன்ஸ் ஆன் வீல்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா போய் பார்க்கும்போது ஒரு மலை அடிவாரத்துல ஒரு சின்ன கிடுகு, அந்த குழந்தை வந்து ஒரு சின்ன கொட்டையில உட்கார வச்சுட்டாங்க. அது 13 வயசு 14 வயசு இருக்கு. அது எந்த அரசாங்க சலுகையும் வாங்கவே இல்லை. அவங்க இது வரைக்கும் அந்த அடையாள அட்டை அந்த கார்டெல்லாம் நம்ம யூடிஐடி கார்டு, ரிசப்டி கார்டெல்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே வாங்கல. அந்த குழந்தை அங்கேயே வச்சு அவங்க அப்பா அம்மா ஆடு மேய்க்கிற வேலை மற்ற அந்த தோட்டத்துல கொஞ்சம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கு தகவல் கிடைச்சு அப்படி அந்த குழந்தை போய் பார்த்தப்ப அவங்க ஏன் இது வரைக்கும் எதுவுமே வாங்காம இருக்குன்னு கேட்டப்ப அவங்க இல்லை சார் அங்கே அடையாளத்தை வாங்கணும் அப்படின்னு டாக்டர் போய் பார்க்கணும், போனா இந்த வார்டு போவாங்க அந்த வார்டு போவாங்க, ஜிஹெச் கூட்டிட்டு போகணும். தனியா அந்த குழந்தைக்கு யூரின் கண்ட்ரோல் கிடையாது, தனியாக ஆட்டோ வச்சு கூட்டிட்டு போகணும். ஏற்கனவே ஒரு டைம் 2 டைம் ட்ரை பண்ணிப்பாங்க போல. போறப்ப ப்ராப்பரா டாக்டரை பார்த்து அசஸ் பண்ண முடியல, இன்னொரு நாள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு கொஞ்சம் கூச்சப்பட்டுட்டு அவங்க அதுக்கு பிறகு போகல. அப்புறம் நம்மளே நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன வெஹிக்கிள் இருக்குது, அந்த மாருதி ஈக்கோன்னு ஒரு வண்டி, சின்ன வண்டி ஈக்கோ ஆம்னிக்கு அடுத்த மாடல். அந்த வண்டியில நம்மளே ஒரு அதான் தெரப்பியான வீல்ஸ், அதை நம்ம பிசியோதெரபி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல வச்சு கொண்டு போய் வீடு பார்க்கணும். நம்ம அந்த வண்டிலேயே அந்த குழந்தை நம்ம கூட்டிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போய் டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். அதுக்கு பிறகு கவர்மெண்ட்ல சோசியல் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் டிடிஏ அந்த ஐடி கார்டு, டிசபிலிட்டி ஐடி கார்டு வாங்கணும். அது போல யூடிஐடி வாங்கியிருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சென்டர் அந்த ஐடி சில்ட்ரன் ஆர்டிசம் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் மாசத்துக்கு 2000 ரூபாய் பணம் தர்றாங்க. அந்த பணம் இது வரைக்கும் அவங்க வாங்காம இருந்தாங்க. நம்ம போனனால அந்த அப்ளிகேஷன்ல வாங்கின பிறகு அதுக்கு அப்ளை பண்ணோம். அப்புறம் ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்ல அந்த பணமும் கிடைச்சது அவங்களுக்கு. இதுதான் ஒரு முதல்ல இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே கண்டினியூவா கொண்டு போனதுக்கு ஒரு உறுத்தலா இருந்தது. இப்ப அந்த பொண்ணு ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்க ஃபீல் பண்ணா. அந்த பொண்ணை நல்லா பாத்துக்கிறாங்க அவங்க அப்பா அம்மா. ஏன்னா முன்னாடி அப்படியே எனக்கு விட்டுட்டு இந்த போட்டோ அதுக்கு பிறகு நம்ம எடுத்தது. முன்னாடி அப்படியே எனக்கு விட்டு ஒரு சாப்பாடு மட்டும் ஒரு தட்டுல வச்சு அவங்க காட்டுக்கு போயிடுவாங்க. காடு ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்குள்ள இருப்பாங்க. யாருமே இல்லாம அனாதையா உட்காந்துருக்கும் அந்த மரத்தடியில் அந்த குழந்தை உட்காந்துருக்கும். இந்த குழந்தையோட வரல. அது மூலமா அப்படி நிறைய குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா வீட்டுல யாருமே எதுவுமே பார்க்காம அவங்க அந்த குழந்தைய முழு நேரம் பார்க்கவும் முடியறது இல்லை. விவசாய வேலை பார்க்குறாங்க, இல்லாட்டி கூலி வேலைக்கு போறாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த நம்ம அந்த வீல்ஸ் மூலமா போறப்ப நம்ம ஒரு கேர் கொடுக்க முடியுது. பேரண்ட்டுக்கும் ஒரு இது என்னன்னா நாங்க போய் பேசுறது, இல்லாட்டி அவங்கள்ட்ட அந்த வீட்டுல தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறது, அப்போ கொஞ்சம் கூச்சப்படாம பேசுவாங்க. சார் இது பிரச்சனை இருக்கு, நாங்க எப்படி கூட்டிட்டு போறது, அங்க போய் அலையிக்கிறாங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் டாக்டர்கிட்ட பேசிட்டு என்னைக்கு போனா டாக்டர் அவைலபிளா இருப்பாங்க, என்னைக்கு போனா கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் அந்த ஆபீஸ்ல பார்க்க முடியும், அது மாதிரி பேசிட்டு கொஞ்சம் நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் அது பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
Girls. Front loop. Back loop. Back. First state. Second, third place. In this state. Next. 9,000. Unique numbers or It's a accumulated number. So until 2001, he was running a government project called Service Shiksha Abhiyan. In that program, we could able to benefit 7,000 children with a disability enrolled in the mainstream schools. So that's it. Individual. Huh? Yes. Two districts. They take the third district. Two districts. Cumulative number. Yeah. Yes, sir. All type of it. All type of it. 0 to up to 6 to 18. ஒரு child Yes, sir. 7,000 குழந்தைங்க ஒவ்வொரு project அப்படிதான் sir. என்ன மாதிரி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணீங்க? அவங்களுக்கு இம்பல்சிவ் எஜுகேஷன் கான்செப்ட் அவங்க சப்போர்ட் சர்வீசஸ் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம். ஒவ்வொரு பிளாக் திண்டுக்கல் 18 பிளாக்ஸ், தேனியில ஒரு 6 பிளாக்ஸ், அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாமே ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்கூலா போய் பார்த்து மொபைல் டீச்சர் மாதிரி போவோம். An average, it's a part of the government program, but an average in each district, you can have around 30 to 35 people with the disabilities are there. When you think about the below 18, there must be cover around 15 to 20,000 children who are all disabled, and he covered 7,000 in both districts. So you can imagine out of 40,000, he reached 7,000. And that is the government target also through the Service Shiksha Abhiyan. And Over the years. Over the years. Not exactly. It's possible, but you may not get the quality of service, but you could reach this Only number. support service. Support service. Yeah, I mean, definitely you can. They have more numbers actually. They claim 5 lakhs. It doesn't be much. Similar number. APD claim 5 lakhs. 20 years. 20 years. 20 years. 20 years. Big program. I don't do through SSA is doable. Through SSA. Not through his own All organization. the children will come under this category. 5 lakhs is surprising from APD. It's actually more. I don't think it's more because when you're not only this, I don't know this disability or actually the family of disability also included. I don't know. This or the family supports these people. You know, unless you orient them, Indirect beneficiary also included. He said it's a direct SSA. What are SSA? And the time 120 special educators work in the project. Other project. 120 special. 120 special educators are appointed through their organization. Working groups. It's a special project. Fully funded by, I mean, not Second. state. And in the CPR model, only Valigat, yes, sir. One of the poverty reduction program. COVID time was to economic support from the students. SSC inclusive education program, there are 9,000 medical career tours. Valigat, one of the CPR model, second like NPR program. ரெகுலர் ஹார்வெஸ்டிங் ஒரு 100 ஹவுசஸ்ல வந்து மல்லிகை சேர்ப்பு தொட்டி கட்டி கப்பாத்து ஹைதராபாத்தோட சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது எந்த சம்பந்தம் ஒவ்வொரு வீட்லயும் அந்த ஸ்பெஷல் வீட்டுக்கு மட்டும் ரெகுலர் சர்வீஸ் வீட் போடு ஒரு பெரிய டேங்க் கட்டி கொடுத்து அவங்க சேவ் பண்ற போல பண்ணுவாங்க. மாடல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கில்லும் செட்டும் மூலம் பண்ணலாம். ஏர்லைன் ட்ரோஸ் விசுவலிங் பேருக்கு ஏரிங் படுத்து முன்னாடி பண்ணிருக்காங்க. இப்போ விசுவலிங் பேருக்கு ஏர்லைன் ட்ரோஸ் சென்டர் நடத்தலாம். ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப குறைவாக யாரும் அந்த ஏரியாவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரதில்லை சார். அதனால ஹீரிங் பண்ணி மட்டும் இருக்காங்க. அதுல ஒவ்வொரு வருஷமும் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்
ஏர்லைன் லோன்ஸ் 21 lakhs. ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் ஐடிக்கு ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் நம்ம வச்சுருக்கோம். 3 ஸ்கூல் இருக்கு. அந்த 3 ஸ்கூல் சேர்த்து 31 lakhs, 31.7 lakhs. ரிகாபிஸ் ஆன்வீல்ஸ் வந்து நியர்லி 10 lakhs பக்கம். அந்த இன்டர்நெட் ஃபார்ம் வந்து இப்போ ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 4 பேருக்கு மட்டும் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்ச பசங்களே கொஞ்சம் பெரிய பையன் ஆயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு பேரண்ட்டும் வெளியில எங்கேயும் அனுப்ப மாட்டேன் ஏதாச்சும் சொல்லிக்கணும்னு சொல்றாங்க. அதனால இப்போ ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இனிமேல் வந்து அதை அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதா பிளான் வச்சுருக்கோம். வந்து அப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் போட்டுருக்கோம். மற்ற ப்ரோக்ராம் மூலமா ஒரு 2 lakhs டோட்டலா 21-22 வந்து 65 லாஸ்ட் இயர். நெக்ஸ்ட் சோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் தான் நமக்கு அதிகமாக. இதில் வந்து ஒரு 81% கவர்மெண்ட் மூலம் நம்ம சப்போர்ட் வாங்கிட்டு சார். அதுவும் குறிப்பாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வாங்கணும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் திசான்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் அது மட்டும் வாங்கிட்டு சிஎஸ்ஆர்ல இனத்து சென்னை அந்த வீல்ஸ் ப்ரோக்ராம் அவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க. அவங்களும் செக்யூரிட்டி பேங்க் அவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க. ரெட்டிகேட் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு சிஎஸ்ஆர் கம்பெனிஸ் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. டிபெட் சென்னை மூலமா நான் ரெகுலரா வந்து ஸ்பெஷல் டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம். நிறைய திண்டுக்கல் தேனியில் வந்து அந்த ஆசிரியர் அவங்கள ரெனுவல் பண்ணுவாங்க. சர்டிஃபிகேட் ஒன்ஸ் இன் 5 years ரெனுவல் பண்ணணும். அந்த ரெனுவல் பண்ணி எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து வேற ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி ஒன்றும் கிடையாது. அந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சர்டிஃபிகேட் ரெனுவல் பண்றதுக்காண்டி நம்ம திண்டுக்கல்ல ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுப்போம். இது வரைக்கும் அதோட டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். எவ்வளவு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க? 18 பேர் சார். 18 பேர். பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் இருக்காங்க. இதுவரை தனியா போல இப்பதான் சார் இந்த வெளி ட்ரைனிங்க்கு பிறகு பண்றோம் சார். இந்த மிலாப்ல ஒர்க் பண்ணீங்க. ஆமா ஸோ சார். ஆடியோ ஃபுட் வெப்சைட்ல பார்த்து இப்போ நாங்களும் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் சார். நீங்க தான் யார் பண்றாங்க? நானே ஸ்டாஃப் நான் விவிண்டியா கொஞ்சம் சப்போர்ட்டா இருக்கு சார். மிலாப் இப்பதான் விவிண்டியால ரெகுலரா கொஞ்சம் சப்போர்ட் வச்சிருக்கு. It's not completed. I think Yes, it was a proceed. slide up. Is the founder? Sure. Is the founder? It's either ராமச்சந்திரன் சார். just wanted to make sure that the same person. இந்த என்ஐஓஎஸ் தேனியில் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு சார். அவங்க வந்து ரெகுலராக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் மற்றும் அவங்களோட ஸ்டூடெண்டோட ட்ரைனிங் கிளாஸ்லாம் நம்ம சென்டர் ஒரு We are part of Dhoni programs. Oh, that way. Good. You are in the congress also. ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல நம்மகிட்ட வெரி பெட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு 7 years வரைக்கும் படிக்க வைக்கிறோம் சார். அதுக்கு பிறகு அவங்க நார்மல் ஸ்கூல்ல மின்சி பண்ணுறது வேண்டி தெரியல மகாராஜா ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல்ல ஒரு டைப் வச்சு ஸ்கூல் பண்ணிருக்கோம் சார். நம்ம பெங்களூர்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் நம்ம கிளீன் பண்ணாங்க. ரெகுலரா கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் நம்ம கொடுக்குறாங்க. பேட்டர்ன் ட்ரைனிங் அப்படி அவங்களோட டைப் கொடுக்கும். மெம்பர்ஷிப் பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் லெவல் நேஷனல் ட்ரஸ்ட் மூலமா எஸ்எல்சின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. இந்த பார்ட்னர்ஷிப் எல்லாம் என்ன? வாட் இஸ் தி பார்ட்னர்ஷிப்? யூனிவர்சிட்டி, காலேஜ்? எஸ் சார். சார் யூனிவர்சிட்டி காந்திகிராம். எஸ் காந்திகிராம் லாஸ்ட் அந்த இன்ஸ்டியூட்ல என்ஐஓஎஸ் போஸ் அது ரெண்டும் எக்ஸாம் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சார். டிபெட் வந்து எங்களுக்கு சிஆர்ஏ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க சார். எஸ்சிஎஸ்டி பேரண்ட் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது சப்போர்ட் பண்ணோம் சார். யூனிவர்சிட்டி பொறுத்தவரையும் காந்திகிராம் ரூரல் யூனிவர்சிட்டி வந்து கெப்சன் ஒரு ப்ரோக்ராம் அங்கே இருக்கு சார். அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் ஃபார் பெர்சன்ஸ் ஸ்பெஷல் நீட் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியும் இருக்கு. அந்த கெப்சன் ப்ரோக்ராம்ல நம்ம தான் லீடிங் மெம்பர். அதில் நம்ம மூலமா ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து காம்படிஷன் மற்ற அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் அசைன்மெண்ட் அது மாதிரி கொடுத்து அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் கமிட்டியாக தான் நம்ம அதோட ஆர்கனைசர் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். அந்த வெப்சன் ப்ரோக்ராம் மூலமா காலேஜஸ்ல வந்து தேனி மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த நர்சிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் மெடிக்கல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நம்ம அந்த ஆர்டிசம் சிபி சைல்டு அதோட ட்ரைனிங் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு அவங்க ரெகுலர் கூட்டிட்டு வராங்க சார். நமக்கும் நிறைய அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே அந்த காலேஜோட சேர்த்து அவங்க ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சார்.
அந்த அனுக்குரா காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், ஜிடிஎன் காலேஜ், இந்த 2 காலேஜ்லையும் எம்எஸ்டபிள்யூ ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க சார். அந்த எம்எஸ்டபிள்யூ ஸ்டூடெண்ட் ஒவ்வொரு முறையும் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் நம்ம ஸ்கூல் நம்ம என்ஜிஓ மூலமா பண்றாங்க. ஒரு டேஸ்ல ஒரு 10 பேர் 15 பேர் இருக்காங்க. வாலண்டியர்ஸ் வராங்க. எம்எஸ்டபிள்யூ ஸ்டூடெண்ட் டிஎஸ்டபிள்யூ வராங்க, எம்எஸ்டபிள்யூ ஸ்டூடெண்ட் வராங்க சார். ஸ்கூல் பொறுத்தவரை அந்த மகாராஜா ஸ்கூல்ல நம்மகிட்ட ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் சென்டர் ஹியரிங் இம்பேர்ட் இருக்கு. அது ஒரு 6-7 வயசு வரைக்கும் நம்ம வச்சிருக்கோம். அதுக்கு பிறகு வந்து அவங்க ஒரு நார்மல் ஸ்கூல்ல நம்ம சேர்க்கணும். வேற ஸ்கூல்ல போய் சேர்த்தோம்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபாலோ கிடைக்காது. ஒரே ஒரு ஸ்கூல்ல நம்ம சென்டர் பக்கத்துல ஒரு ஸ்கூல்ல நம்ம இவங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு 13 பேர் படிக்கிறாங்க, நம்ம பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க. பிரைவேட் ஸ்கூல், அது ஒரு எய்டட் ஸ்கூல். நம்ம கொஞ்சம் சப்போர்ட் சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணிருக்கோம், கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்டா போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ அந்த ஸ்கூல்ல நேம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. அது மாதிரி அதுக்காக ஸ்கூல்ல யூஸ் பண்ணுவோம். சிரஸ்டி விடேஜ்லாம் நம்ம இது மூலமா நம்ம துவனி மூலமா பார்த்தோம். அவங்க சரி அருணோதயம் அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க சென்டர்ல போய் ஃபார்ம் ட்ரைனிங் போய் பார்த்து வரணும். ஒரு 4 இயர்ஸ் முன்னாடியே வேற ஒரு நெட்வொர்க்ல இருந்து அவங்க போய் பார்த்து வரலாம். அந்த சிரஸ்டி விழுப்புரம் போய் பார்த்தோம். ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வந்து அம்பா பெங்களூர் வந்து டேட்டா என்ட்ரி ட்ரைனிங்காகவே நம்ம பண்றாங்க, சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கு டேட்டா என்ட்ரி தராங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து டொக்குமோ வோடஃபோன்லாம் அந்த சிம் கார்டு சேல்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் டைப் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தாங்க. இப்போ அதெல்லாம் ஆன்லைன்ல போய் வச்சு அவங்க வேற மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்க பிளேட் தராங்க. நாங்கள் இங்கே ஸ்டாஃப் குழந்தைகள் வந்து நாங்கள் ஒரு 15 நாள் ட்ரைனிங் எடுத்து போனாங்க அம்பால வந்து. மூணு ஸ்கூல் இருக்கு, நம்ம 3 ஸ்கூலுமே இங்க வந்துருக்கோம். நம்ம 3 ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் இருக்கு, 3 ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், ஒரு 2 குழந்தைங்க ஒவ்வொரு ஸ்கூல் இருக்கு, 6 பேர் ட்ரைனிங் இருக்கு. இப்போ டெய்லி ஆன்லைன்ல கிளாஸ் இருக்கிறாங்க. இப்போ இன்னும் கரெக்ட்ல வந்து ரெட்டிங்கன் ஃபவுண்டேஷன் வந்து நம்ம திண்டுக்கல் நம்ம ஸ்கூல் கட்டிலே ஒரு ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் அடல்ட் கட்டிருக்காங்க. அவங்க ஃபண்ட் நிறைய நம்ம தரதுல நம்ம பிளேஸ் ஃபண்ட் டைரக்டா அவங்களே ஸ்டாப் போட் பண்ணிக்கிறாங்க. நம்மளும் அதில் சேர்த்து பண்றோம். நம்ம ட்ரஸ்ட் மூலமா பண்ணிருக்காங்க. ரீஜனல் ஸ்டேட் லெவல் வந்து நம்ம ஸ்டேட் லெவல் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி இருக்கு நேஷனல் ட்ரஸ்ட் மூலமா. அதுல மிடில் ஜோனுக்கு நாங்கள் மெம்பரா இருக்கோம். நேஷனல் சிஏஎஃப் வாணி அந்த நெட்வொர்க்ல இருக்கும். இன்டர்நேஷனல் அந்த வாட்டர் தாண்டி ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஆக்சன் நெட்வொர்க் ஒரு சவுத் ஆசியா லெவலில் ஒரு மெம்பர்ஷிப் இருக்கும். ஆப்ஜன் இதுல கார்பரேட் பொறுத்தவரையும் ஆப்ஜன் டெக்னாலஜி சென்னையில் அவங்க சினிமா டிக்கெட் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க நமக்கு ரெகுலரா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. குழந்தைங்களுக்கு ஃபுட்டு அதுக்கான சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. கவர்மெண்ட்ல வந்து மெயினா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபார் டிசேபிள் தான், அவங்க தான் நமக்கு ஃபுல்லா இருக்கும். அது இல்லாம நம்ம திண்டுக்கல் ட்ரைனிங்ல வந்து லோக்கல் லெவல் கமிட்டி மெம்பரா இருக்கும். அது மூலம் இது வரைக்கும் ஒரு more than 750 கார்டியன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஆமா, 2 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல. முன்னாடி வந்து ஸ்பெஷல் ஒலிம்பிக் வரதுல வந்து ஸ்டேட் கமிட்டியில மெம்பரா இருந்தாங்க. இப்போ வேற இருக்கிறாங்க. அதே போல எஸ்எஸ்சி ப்ரோக்ராம் இருக்கப்ப ஒரு 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கையில வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிட்டி மெம்பராங்க. அந்த ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒரு மெம்பர் இருப்பாங்க எஸ்எஸ்சியில. அந்த 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் நம்ம அந்த 2010ல இருந்து 2011 வரைக்கும் 2000ல இருந்து 2011 வரைக்கும் மெம்பரா இருந்தோம். These are partnerships, organizations. Various things. It's multiple. Like university is sending social work students. It's a membership as well. Personal state representing the organization. Yes, sir. இதில் என்ன பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் சார். நாங்கள் ஒரு சின்ன விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தோம், ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தோம். பிறந்துட்டு வந்து நான் ஸ்கூல் வந்து ஊர்லேயே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன். அதுக்கு பிறகு விவேகானந்த காலேஜ்னு ஒரு மதுரை இருக்குது, ஒரு சாமிஜி மூலமாக ஆரம்பிச்சேன். சுவாமி சிவானந்தன் ஆரம்பித்தாங்க. அது என்னோட பிஎஸ்சியை முடிச்சுட்டு திரும்ப நான் எம்எஸ்சி வந்து திண்டுக்கலே லோக்கலில் படிக்கலாம்னு பார்த்தேன். ஏன்னா அப்பா வந்து வெளியில் எங்கேயும் போகலான்னு சொல்லிட்டாங்க. இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் லோக்கலில் படிக்க சாமிஜி என்ன சொன்னாங்கன்னா வெளியில் எங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு இல்லை வீட்டில் எங்கேயும் படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த டைமில் நான் விவேகானந்தர் படித்தேன். அங்கே நிறைய அந்த கோயிலில் பூஜை பண்ணுறது அந்த வேலையை நான் நிறைய பார்ப்பேன். சாமிஜி வந்து கோயம்புத்தூர் ராமசுதாயத்துக்கு பெரிய விஷயம் அங்கே என்ன அனுப்புனாங்க, நீ அங்கே போய் படிப்பா, எல்லாமே ஃப்ரீயாக அவங்க பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஃப்ரீயாக படிக்க வச்சாங்க. அவங்களோட ஹாஸ்டலில் நான் வந்து வாடகை ஒர்க் பண்ணிக்கலாம்.
அவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஹாஸ்டலில் வட நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு பகலில் வந்து நான் காலேஜ் போயிருக்கேன். அப்படியே எம்எஸ்சி பிஎட் அந்த எம்எட்ல ஸ்பெஷல் எஜுகேஷனாக படித்தேன். அப்படியே ஹாஸ்டலில் வட நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்படியே படிச்சுட்டு இருந்தோம். அது இல்லாமல் சாமிஜி கூட அவங்க சொல்லி இந்த ரெட் ப்ரோக்ராம் போவாங்க, அந்த யோகம் வெளியில் போவாங்க. அப்படி போகிறப்ப அவங்க கூட வெளியில் போயிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்தேன். இப்படியே ஒரு 6 வருஷம் அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன். அப்படியே அங்கே எம்எஸ்சி பிஎட் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. அதுக்கு பிறகு அவங்களே ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த திண்டுக்கல்ல ஒரு ஸ்கூல்ல ஆரம்பிச்சு கொடுத்தாங்க. 1998ல ஆரம்பிச்சு கொடுத்தாங்க. ஒரு இன்டர்நெட் ஸ்கூல்ல, ஒரு நார்மல் ஸ்கூல்ல ஒரு 10 ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் இருப்பாங்க, பிளே சில்ட்ரன் இருப்பாங்க சொல்லியிருப்பாரு. அவங்களுக்கு நான் ஒரு ரிசோர்ஸ் டீச்சரா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் கிறிஸ்டோபல் பிளைன் ஒரு ஏஜென்சி பாருங்க, அந்த சிபிஎம் சொல்லுவாங்க. சிபிஎம் மூலமா திண்டுக்கல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சு அதுல நான் ஜாயின் பண்றேன். ராமசா மூலமா இங்க அனுப்புறாங்க. ஒரு 2 இயர்ஸ்ல அவங்களே சரி வேண்டாம் தனியா ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிட்டு ஆர்வி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அவங்க ஒரு இனிஷியலா ஒரு சீட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு ரிலாக்ஸ் நாங்கள் ஒரு ரிலாக்ஸ் ஆர்வி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுக்கு அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆஃப் வில்லேஜ் அண்ட் இம்பேர்மெண்ட். அந்த அங்க ஒரு பிளைன் டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அப்படி பண்ணிக்கலாம் சார். அது ஃபுல் ஸ்கிரீன். பஸ்ல 3 பேர் இருக்காங்க சார். இப்போ இந்த தோனி ட்ரைனிங் பிறகு 5 பேரா மாற்றோம் சார். அந்த எஃப்சிஏ ரெட்ரோல் அப்ரூவல் ஆயிடுச்சுன்னு ரெட்ரோல் சர்டிஃபிகேட் அது வந்தோடனே 5 பேரா மாற்றோம். முன்னாடி வந்து 3 பேர், ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் இருக்காங்க, ஒரு ஃபார்மர் ஒருத்தர், நான் இது அடுத்த ஒரு 3 வருஷத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் போட்டுருக்கோம். நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் இப்போ வந்து ஒரு ஏர்லி இன்டர்ஸ் 9 இயர்ஸ் 90 குழந்தைகளை அனுப்பிடுறது ஒரு பிளான் போட்டுருக்கோம். ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல வந்து இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் 30 குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க. 3 ஸ்கூலுக்கு 90 பேர் இருக்கிறாங்க. அது ஒரு 3 இயர்ஸ்ல ஒரு 120 மாற்றின்னு இருக்கிறோம். அந்த ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஆன் வீல்ஸ், இந்த ரீஹாப் ஆன் வீல்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் மூலமா ஒரு 72 வில்லேஜஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அது கொஞ்சம் அதிகமான பண்ண முடியும். ஏன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டம் வந்து சிறுமலைன்ற ஒரு ஹில் ஏரியா இருக்கு. கொடைக்கானல் அந்த பகுதியில் வருது. கொடைக்கானல் பகுதிக்கு இன்னும் நாங்கள் ரீச் பண்ண வேண்டியது ஒரு சின்ன பார்ட்டு தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஃபுல்லாக ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூலை விட இதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் அதிகமாக பண்ண வேண்டியது. ஆனால் ஒரு பிரச்சனை, கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்கூலுக்கும் ஏர்லைன் ரோட் சென்டருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம இந்த இதுக்கு வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் வீல்ஸ் ப்ரோக்ராம் போகணும் அப்படின்னா வேற சிஎஸ்ஆரோட அதனால போக வேண்டியது. அது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே போல இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல் வந்து நம்ம என்ஐஓஎஸ் அப்ரூவ் இருக்கிறதுனால சில பிள்ளை நம்ம சர்வீஸ் ஏரியாலே வீல்ஸ் ப்ரோக்ராம் போடுறது சர்வீஸ் ஏரியாலே சில பிள்ளைங்க அப்படியே சைல்ட் லேபர் ஆயிடுறாங்க. வேலைக்கு நார்மல் பிள்ளைங்க நான் சொல்லுவேன் வேலைக்கு போறதில்ல. அப்படி குழந்தைகளுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம் எழுத வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது அவங்களே ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி கொண்டதெல்லாம் நம்ம ஸ்பெஷல் ஸ்கூலுக்கு கேம்பஸ்லேயே கொஞ்சம் இடம் இருக்கு. அதுலேயே ஒரு 20 குழந்தைகளுக்கு நான் ஸ்பெஷல் சிலர் படிச்சு ஒரு 4 பேர் 5 பேர் வந்து நார்மல் சில்ட்ரன் அட்மிட் பண்ணிக்கலான்றது கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வரப்போ இன்னும் இனிமேல் தான் பண்றதா ஒரு பிளான் வச்சிருக்கோம். அந்த இன்டர்நெட் ஃபார்ம் ஸ்கூல் இது வரைக்கும் ஒரு 4 பேருக்கு மட்டும் போன வருஷம் ஒரு ட்ரையலா பண்ணோம். எங்க ஃபார்ம் இருக்கிற வந்து திண்டுக்கல்ல இருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ல இருக்கு. ஒரு 4 பேர் மட்டும் வீக்லி ரைஸ் மட்டும் கூட்டிட்டு பண்ணோம். அந்த பிள்ளைங்களை பார்த்தோம்னா ஸ்கூல்ல கூட அங்க இருக்கிறதா நிறைய என்ஜாய் பண்றாங்க, நிறைய வேலையும் செய்யறாங்க. அவங்க அங்க ஒருவேளை அந்த செட்டப்லயே படிக்கிறதும் நல்லா படிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் எங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. அந்த ஸ்கூலுக்கு வரதை விட பசங்க கொஞ்சம் பெரிய பசங்க அந்த ஃபார்ம் போறதை ரொம்ப விரும்புறாங்க. அதனால நம்ம அதை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும், அந்த ஸ்ட்ரென்த் அதிகப்படுத்தணும். அங்கேயே ஒரு ரெசிடென்சியலா செட்டப் பண்ணணும் பிளான் பண்ணிட்டேன். வீக்லி ரைஸ் போறதுக்கு பதிலாக பெர்மனண்டாவே ஒரு ஃபார்ம் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிடணும்னு ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்காண்டி சப்போர்ட் பார்த்துருக்கோம். நிறைய நான் திண்டுக்கல்குள்ளேயே இருக்கிற வெளியில நாங்கள் போறதுல இருக்கோம். ரீச் அவுட் ஆகல, கொஞ்சம் இனிமேல் அதை ஒரு விசிபிள் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா மெயினா வந்து ஸ்டாஃப் பிரச்சனை. ஏன்னா
நாங்க இருக்கிற திண்டுக்கல் தேனி 2 மாவட்டத்தில் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் காலேஜஸ் எதுவும் இல்லை, டிப்ளமோ கோர்ஸ் எதுவும் கிடையாது. வெளியிருந்து ஆள் கூப்பிடுறோம், வேற பக்கத்து மாவட்டங்களுக்கு படிச்சு கொடுக்குறோம். அடுத்து அவங்க ஒரு வருஷம் ஒரு 6 மாசம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. சமயத்துல வெளியில கிடைச்சா போயிடறாங்க, திரும்ப அவங்க சொந்த ஊருக்கு போயிடறாங்க. அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது. அதனால என்ன பண்றோம், பேரண்ட் அந்த வீல்ஸ், அந்த ரிஹாபிலிட்டேஷன் வீல்ஸ் ப்ரோக்ராம் போறப்ப ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு வாலண்டியர் நாங்கள் போடுறோம். அந்த அந்த வீட்லயே படிச்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க வாலண்டியரா இருப்பாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு பையனுக்கு நம்ம ஏன்னா தெரபிஸ்ட் வந்து ஒன்ஸ் இன் வீக் இல்லைன்னா 10 days நம்ம ரெகுலரா போக முடியாது. அவங்க ஒரு 10 நாளைக்கு ஒரு முறை அந்த வீட்டுக்கு போவாங்க. அடுத்தபடி ஒரு சைக்கிள்ல போயிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் கேட்க தெரபிஸ்டோ அவங்க வீட்டுக்கு போகாத நம்ம இது மாதிரி ஒர்க் பண்ணு நம்ம ஒரு சிலபஸ் தனியாக ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கோம். இந்த நான் அடுத்து நாங்கள் வர 10 நாளைக்கு வந்து நீங்க இந்த ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு வீக் பிளான் மாதிரி போட்டுருப்பாங்க. அதுக்கு அந்த வீட்டில் படிச்சவங்க இருந்தாங்கன்னா ஒரு அவங்கள வாலண்டியரா போறோம். அப்படி இல்லைன்னா நியர்பை யாராச்சும் அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் அவங்க ரிலேஷன் யாராச்சும் அவங்க வாலண்டியரா போறோம். அவங்க அம்மாவுக்கும் கொஞ்சம் பயிற்சி கொடுக்குறோம். இது மாதிரி டெய்லி தரப்பு டெய்லி சின்ன சின்ன பயிற்சி எல்லாம் கொடுங்க, சின்ன சின்ன அந்த ட்ரெஸ் பண்ணி கொடுங்க, முகத்து கை கொடுங்க. அப்படின்னா கிராமத்துல வந்து அந்த குழந்தை கற்றுதே இல்லை. மற்ற குழந்தைய நார்மல் ஸ்கூலுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் நல்ல குரூப்பாட்டி அனுப்புறாங்க. அந்த கொடுக்காம கூட வச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்ம டீச்சர்ஸ் போய் கொஞ்சம் அவங்களே கொஞ்சம் தூக்கி வச்சு பழக்கி விட்டு இது மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி லோக்கல் வாலண்டியர்ஸ் அவங்க அப்படி கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது இல்லாம அந்த ஏரியால யாராச்சும் 10th +2 முடிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களும் இப்ப வந்து நீங்க போய் ஸ்பெசிபிக் கோர்ஸ் அந்த டிப்ளமோ கோர்ஸ்லாம் 1 இயர் கோர்ஸ் 2 இயர் கோர்ஸ் டிகிரி படிச்சிருந்தாங்க ஈஸியா வேலையும் கிடைக்கும். அந்த லோக்கல்ல இருக்க மக்கள் கிராமத்துல வந்து நாங்க அந்த ட்ரைபல்ல ஒர்க் பண்றோம். அவங்களுக்கு வந்து அந்த கோர்ஸை பத்தி தெரியறதில்லை. இப்படி ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, நிறைய மாடல் இருக்கு. ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் இங்க ரொம்ப ஹை டிமாண்ட் இருக்கு எங்க மாவட்டத்துலலாம். அப்ப இந்த கோர்ஸ் நீங்க படிக்க நம்மளே கொஞ்சம் பேர் கைட் பண்ணி அனுப்பியிருக்கோம். 2 ஸ்டாஃபும் நம்ம அனுப்பியிருக்கோம். இப்போ அவங்க நமக்கு பெர்மனண்டா ஒர்க்கர் ஆயிட்டாங்க. இன்னும் ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு 5-6 பேரை நம்ம அனுப்புறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படி அனுப்பி எங்களுக்கு ஸ்டாஃப் கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும். ஏன்னா இப்போ வந்து வெளியிருந்து வராங்க ஸ்டாஃப் இல்லை. பிசியோதெரபிஸ்டும் அந்த ஏரியாவில் படிச்சவங்க யாரும் கிடையாது. வெளியிருந்து வரனால நம்ம சர்வீஸ் தரதுல கொஞ்சம் ஏற்பாடுகள் இருக்கு. அதனால நம்ம பேராமெடிக்கல் இல்லை ட்ரெயின் டீச்சரை வச்சு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. நம்ம ஒர்க் பண்றது எல்லாமே கிராமத்துலயும் மலைவாழ் பகுதியிலையும் ஒர்க் பண்றதால சிஎஸ்ஆர் பொறுத்தவரையும் அவங்களோட லிமிடேஷன்லாம் அந்த கம்பெனி சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்கிறது அது மாதிரி எல்லாம் பாக்குற மாதிரி கேள்விப்படுறோம். நிறைய கொஞ்சம் அப்ளிகேஷன் அனுப்பியிருந்தோம். அந்த ரெட்டிகிராம் ஃபவுண்டேஷன் என்டர்பிரைஸ் சென்னை அதை அவங்களாம் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் எங்க கம்பெனி பக்கத்துல இருந்தா பரவாயில்ல, நீங்க கொஞ்சம் தூரமா இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு அப்படி ஒரு ஃபீல் நாங்கள் பண்றோம். ஏன்னா இப்போ நிறைய முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சப்போர்ட். ஏன்னா அந்த ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஆன் வீல்ஸ்க்கு வந்து கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. நம்ம ஏதாச்சும் க்ரௌட் ஃபண்டிங் இல்லை சிஎஸ்ஆர் தான் பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கு ட்ரை பண்ணி கொடுக்குறோம். No, sir. 150 kilometers. It's 20 kilometers not far. CSR is 200 kilometers radius. The catchment area of Coimbatore is. Yes, sir. Firstly, most of them have their own foundations. They only do their own work. Gone to rest of most of them. ரெட்டிகிராம் ஃபவுண்டேஷன் அப்படி சார் அவங்க வந்து நம்ம இடத்துல பண்றாங்க சார். நம்ம படிச்சுலாம் நம்ம படிச்சு நம்ம கூட்டுறோம். டேரக்டா அவங்களே பண்ணிருக்கோம் ஃபவுண்டேஷன். இதே போல நம்ம கோட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஜோனி ஃபவுண்டேஷன் இப்போ ட்ரைனிங் நிரந்தர ட்ரைனிங் பிறகு நிறைய ஒரு நாலேஜ் இருக்கு, வெளியே நாலேஜ் கிடைச்சது. அது மூலமா இப்போ ஒரு முன்னாடியில ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் நாங்கள் எதுவும் பில்ல பண்ணது கிடையாது. இப்போ இது மாதிரி பிளான் பண்ணி அதனால தான் இந்த ஃபார்ம் ஸ்கூல்ல இப்போ கொஞ்சம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் 3 years ஸ்ட்ராட்டஜி.
Yes, sir. உங்க டீம் 18 staff members. 18. இந்த மாதிரி 18 people 18 யாரு எப்படிலாம் Special educators, physiotherapists, caretakers. Certificate. Yeah. The three trustees, sir. It's 9. He said 18. Sir. உங்களுக்கு அந்த ஆபரேஷன் Vocational. Serious, sir. Serious, sir. Vocational. அவங்க ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் சார். 2 lakhs சொன்னீங்க கொஞ்சம் எஃப்சிஆர் ஃபாரின் மணி எவ்வளவு வந்து அது கம்மியான 1 lakh, below 1 lakh. மேலே 81% வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ஆன்கோயிங் ப்ரோக்ராம். ஏர்லி இன்கம் சென்டர் ஸ்கூல்ஸ் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆன் வீல்ஸ் மட்டும் நம்ம டிபிஎன்டியா சிஎஸ்ஆர் அது மாதிரி this one. On rehabilitation website just for answering. Answering friend. இல்லை எங்களுக்கு ஏன்னா நான் 20 வருஷம் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் சார். எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு வர்ற பிள்ளைங்க இவங்கெல்லாம் வீட்டில் போய் பார்க்குற பிள்ளைங்களா இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு படுக்க பொண்ணு வந்துருக்கு அந்த பிள்ளை அவங்க பார்க்க வந்துறாங்க. இது மூலமா போனனால நிறைய பயன்பட ஏன்னா அவங்க வந்து வேற எந்த வகையில அவங்க அரசாங்கம் நிறைய அரசாங்கத்துல பெனிஃபிட் அந்த பெனிஃபிட்டை ரீச் ஆகுது அவங்க வர்றதே இல்லை. இன்னொன்னு கொஞ்சம் நம்ம திருப்பி ஆரம்பிச்சோம்னா அவங்க சந்தோஷமா வராங்க. அவங்களும் ஒரு ஏற்கனவே இப்படிப்பட்ட குழந்தை வந்துச்சு ஒரு மாதிரி ஆயிடுறாங்க. நம்ம போய் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அவங்க இதாகிறாங்க. அந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து அதுவும் நாங்கள் இருக்க ஏரியாலாம் மலையடி வரோம். அந்த சிறுமலை கொடைக்கால் மலைப்பகுதியில கொஞ்சம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த குழந்தை வீட்லயே போய் பார்க்கறதுனால பேரண்ட்டும் அவங்க வீட்டு தெரியல யாருமே போக மாட்டாங்க. அவங்க வீட்டுல உட்கார மாட்டாங்க. ஒரு குழந்தைய ஒரு வாரம் 7 நாள் 10 நாள் பார்ப்போம் சார். மாசத்துக்கு 3 டைம் பார்ப்போம் சார். 7 நாள் வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் ஒரு குழந்தைய ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போட்டுருவோம். ஒரு ரூட் மேப் போட்டுருவோம் சார். இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம்ல 45 பேரை நான் கவர் பண்ணுறோம் சார். 45 பேர் ஒரு நாளைக்கு 4ல இருந்து 6 குழந்தைய பார்ப்போம் சார். தூரத்தை பொறுத்து பார்ப்போம், டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்து. என்னன்னா ஒரு குழந்தை பெட் பண்றது ஒரு நாளைக்கு 5 ஆமா சார். ஒரு குழந்தைக்கு 1 hour ஒரு குழந்தைக்கு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் வரைக்கும் இருக்கும். அதுல என்னென்ன பண்றீங்க? அதுல பிசியோதெரபி கொடுப்போம், ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன், அந்த பேரண்ட் கவுன்சிலிங். அடுத்து ஒரு 1 வீக் டீச்சர் போக மாட்டாங்க. சிவியர் டிசேபிலிட்டி, சிபி சில்ட்ரன், எம்ஆர் சில்ட்ரன், இன்டர்னல் சில்ட்ரன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அவங்க நம்ம மற்ற நார்மல் சில்ட்ரன் ஸ்கூல் நம்மளே யூஸ் பண்ணிடுவோம். நம்ம ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆன் வீல்ஸ் மூலமா பார்க்குற குழந்தைங்க எல்லாமே சிபி சில்ட்ரன் படுத்த படுக்கே இருக்கிற குழந்தைங்க. ஸ்கூலுக்கு போற ஏஜ் இருக்கிறவங்க நம்ம ஸ்கூல் கேம்பஸ் பண்ணி போடுவோம். இந்த படுத்த படுக்கை இருக்கிறவங்க குழந்தைங்க மட்டும் ஒரு 90% அவங்க பார்ப்போம். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் ஸ்கூலுக்கு வரமாட்டேன்னு ஒரு 10% இருப்பாங்க. அந்த வேலை போறப்ப நம்ம பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து ஐடி கார்டு, ஏன்னா கவர்மெண்ட்ல எந்த ஸ்கீமும் அவங்க அவைல் பண்றாங்க. அவங்க ஏற்கனவே பூரா இருப்பாங்க, இருந்தாலுமே எதுவும் அவைல் பண்றது இல்லை. இப்ப இந்த நம்ம போறனால அவங்களுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் எல்லாம் கிடைக்குது அவங்களுக்கு. ஏன்னா ஆரம்பத்திலேயே பார்க்கலாம், சில போது நடக்காத நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு 2 இயர்ஸ்ல அவங்க நார்மல் ஸ்கூலுக்கு வர நம்ம ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் வர மாதிரி கொஞ்சம் ரெடி ஆயிடுறாங்க.
அதுல எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தாலும் காஸ்ட் வைஸ் வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் ரன் ஆகிறத விட அதுல கொஞ்சம் குறைவா வருது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தா இண்டிவிஜுவல் காஸ்ட் குறையுது. பேரண்ட்ஸுமே நாங்க போறப்ப கொஞ்சம் திருப்பி அவங்க தோட்டத்தில் நாங்கள் எழுதி சாப்பிடுவோம். அவங்க விவசாயம், அவங்க எல்லாம் விவசாயம் குழந்தை ஸ்டாஃப் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா அவங்க போகும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. நம்ம அந்த ஃபீல்டு ஸ்டாஃப் போறவங்களாம் அவங்களுமே நம்ம போய் பார்க்குறப்ப ரொம்ப நம்ம ஒரு வேலை பார்க்குற ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம ஒரு கிராமம் போய் நடந்து போய் இந்த பக்கத்துல வெஹிக்கிளே போனாலுமே அவங்க வீட்டுக்கு போய் நடத்த வண்டி போகாது. ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் நடந்து போற மாதிரி வீடு இருக்கு. அந்த வீட்டுக்குலாம் நடந்து போய் தான் டீச்சர் பயிற்சி. அப்ப அவங்க போறப்ப அவங்க வீட்டுல அந்த தென்னை மரத்துல இளநீ சாப்பிட்றது இது மாதிரி நல்லா அப்படி நம்ம நல்லா பழகிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு ஹோப் கிடைச்சிருக்கு. அந்த குழந்தைய பத்தி கொஞ்சம் சந்தோஷமா கேட்கறாங்க. நாங்க அடுத்த குழந்தை பத்துக்குமா வேண்டாம் அப்படிலாம் ஏதாவது ஒரு குழந்தைலாம் இந்த மாதிரிலாம் குழந்தை பிள்ளை வேணாம்லாம் இருக்காங்க. இல்லைங்க நீங்க மெடிக்கல் டெஸ்ட் போய் பண்ணுங்க, ஸ்கேன்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தயாராகிறாங்க. அவங்க இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு வச்சு அந்த குழந்தைய பத்தி அவங்க ஒரு இதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க. ஏதோ கடவுள் கொடுத்தா விட்டுட்டாங்க. I mean, can you please translate? I don't even know the question in English. Forget about it. What is the kind of impact you actually see? இப்ப நம்ம ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல படிச்ச பிள்ளைங்கள வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல படிச்ச பிள்ளைங்க பக்கத்துலேயே கடையில வேலைக்கு சேர்த்து விடுறோம். முன்னாடி எல்லாம் அவங்க வீட்லயே இருப்பாங்க சார். ஸ்கூல்ல படிச்ச ஒரு 18 டேஸ் ஆயிடுச்சு. பக்கத்துல வந்து 2-3 ஒர்க் ஷாப்ல அவங்க வேலைக்கு சேர்த்துருக்காங்க. ஒரு 3 பசங்க வேலைக்கு சேர்த்துருக்காங்க. போன வருஷம் அப்புறம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல நல்லா பண்றாங்க அந்த பசங்க. பேரா ஒலிம்பிக்ல ஒரு 6 மந்த் ஒரிசால பேரா ஒலிம்பிக் அதுல ஒரு பையன் வந்து சில்வர் மெடல் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப 2 பசங்க வந்து காதிகளாத பசங்க வந்து காலேஜ்ல கோயம்புத்தூர் ராமஸ் வித்யாலயில படிச்சிருக்காங்க. அவங்க கெரியரிங் பட் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாலும் இப்ப டிகிரி படிச்சிருக்காங்க, பிஏ படிச்சிருக்காங்க. I'm asking one about quantity, one about quality. So total number of people around you. Talking about how many people have been that kind of impact. Well, that is quantity. Quality is what you say. I want to know the quantity. இப்ப நீங்க பேசினது வந்து குவாலிட்டி வைஸ் வந்து இயரிங் பேட் பிள்ளைங்க வந்து வேலைக்கு காலேஜ் படிக்கிறாங்க, வேலைக்கு போயிட்டாங்கன்னு மாதிரி அந்த மாதிரி எவ்வளவு பேரு இந்த மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையில மாற்றத்தை நீங்க உருவாக்கி இருக்கீங்க நம்பர்ல? ஒரு 7 பேர் டோட்டல் எவ்வளவு இருந்தாலும் அதுல 7 பேர். டோட்டல் எவ்வளவு பேர் மொத்தமா நீங்க இது வரைக்கும் பிள்ளைங்கள நம்ம ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இவ்வளவு நாள் எவ்வளவு நம்ம ஒரு 7000 பேர் வந்து இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல்ல படிச்சா அவங்களோட டேட்டா நம்மகிட்ட இல்ல சார். அவங்க ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் 2011 முடிஞ்சிருக்கு சார். ஸ்கூல் படிச்சு அவங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணிருக்காங்க சார். அவங்க டேட்டா நம்மகிட்ட இல்ல சார். நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சு போனவங்களே இப்போ லாஸ்ட் 3 வருஷம் 5 வருஷம் அதுல இருக்கு சார். லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ் படிச்சவங்கள ஒரு 7 பேர் வந்து வேலைக்கு மொத்தமா எவ்வளவு பேர்? லாஸ்ட் 7 ஒரு 35 பேர் இருக்காங்க சார். அதுல ஒரு 7 பேர் இயற்கையிலேயே வேலை பார்க்குறாங்க சார். மீதி பேர் வந்து விவசாய வேலைகள் அது மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணி அவங்க சொந்த வேலையில பார்க்குறாங்க சார். அந்த ஃபார்ம் என்ன எல்லாரும் சுற்றி கிராமத்தில் ஃபார்ம்ல அவங்க ஆடு வளர்த்து அது மாதிரி சின்ன சின்ன நர்சரி பண்றது சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் பார்க்குறாங்க சார். அப்படி 35 பேர். So before that, just again, what was the status before? முன்னாடி வந்து அவங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாம வீட்லயே உட்காந்துருவாங்க. அவங்க வந்து சாப்பாடு மட்டும் கொடுத்துருவாங்க சார், வேற எதுவுமே தர மாட்டாங்க சார். ஸ்கூலுக்கு அனுப்புற எங்கேயுமே அனுப்புறது இல்லை, வேஸ்ட் மாதிரி அப்படியே விட்டுருவாங்க. ஆமா சார், வச்சு வீட்டு கதவை கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க சார் வேலைக்கு. அவங்கள கதவு லாக் பண்ணிட்டு வெளியில வேலைக்கு போயிடுவாங்க. ஈவினிங் வந்தா பார்ப்பாங்க. இப்ப நமக்கு தெரப்பி எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்து ஆரம்பிச்சு அவங்க வெளியில அனுப்புறாங்க, இல்லாட்டி ஸ்கூல் கட்சி அனுப்புறாங்க. அவங்க they are independent, meaning they can be left தனியா without being இப்ப தனியா இருக்காங்க, தனியா இருக்காங்க இப்ப தனியா இருக்காங்க. It's already there actually, in fact. But you have done, you have done your shopping. ரெண்டு கேள்வி கேட்டாங்க. முதல் கேள்வி வந்து உங்களுக்கு 3 வருஷத்துக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் வந்து இருக்கு இல்லைங்களா, அதோட ஆக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன வேலைகள் நீங்க செய்யறது மூலியமா அதை அச்சீவ் பண்ண போறீங்க, முதல் கேள்வி. ரெண்டாவது வந்து உங்களோட அப்ஜெக்டிவ் மெட்ரிக்ஸ்ல வந்து நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்க ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயர்லி இன்டர்வென்ஷன்ல வந்து புதுசா 2025க்குள்ள ஒரு 20 குழந்தைங்களா சேர்க்கணும் அப்படின்னு. ஆனா இது எல்லாமே ஏற்கனவே நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அப்படின்றது மட்டும் he wants to increase the number of students.
பட் ஆனா இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். He wants to at least 20. இந்த கோவிட் பிறகு கொஞ்சம் எல்லாம் ஸ்லோவா நாங்க ஸ்கூல் பிறகு நிறைய பசங்க வெயிட் போட்டாங்க. Very 15 20 இது எல்லாமே நம்பர்லாம் வந்து ஒரு 20 குழந்தைங்க வருஷத்துல அட்மிஷன் பண்றது வந்து ரொம்ப இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். அது வந்து உங்களோட முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போலாம் நீங்க போட்டிருக்கீங்களேன்னு கேக்குறாங்க. குறைவான சார் ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அவங்களே 2 வருஷம் 3 வருஷம் சென்டர்ல வந்துட்டே இருப்பாங்க சார். அதுக்கு மேல அந்த இடத்துல நாங்க வைக்கணும். ஏன்னா பில்டிங் லைசன்ஸ் எல்லாம் நான் வாங்கணும். அதுக்கு மேல ஸ்ட்ரென்த் சேர்த்தாலும் அங்க நாங்க அக்கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஓவர் ப்ரோக்ராம். Oh, he has the technical challenges because he has the small limited number of space infrastructure. அதை விட நம்ம வந்து இந்த நம்ம ரீஹாபிலிட்டேஷன் வீல்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அதுல நம்ம அதிகமா ரீச் அவுட் பண்றோம். இனிமேல் இருக்கிற சென்டர்ஸ் போதும். இதுல பெனிஃபிட் அதிகமா இருக்குன்னு பாக்குறேன். ஏன்னா அது நிறைய பேர் அச்சீவ் ஆகாத அச்சீவ் பண்ண முடியுது. இப்ப ஸ்கூல் கூட நியர்பை வேற எங்கேயோ ஸ்கூல் நடத்துறாங்க. அப்போ குழந்தை அங்க கூட போய் சேர முடியுது. இந்த ப்ரோக்ராம்ல யாரும் போய் அங்க ரீச் அவுட் பண்றதுல பில் ஏரியாக்கு போறது. அதனால நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். Rehabilitation on wheels. So what is what? Yeah, he wants 50%. Yes. Yes. இப்போ நம்ம 72 villages போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம 150 villages போகணும் பிளான் பண்ணிருக்கோம். அது மட்டும் கொஞ்சம் ரிக்வெஸ்டா போகணும் பிளான் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா எல்லாரும் பெனிஃபிட் ஆக முடியும். அவங்களே இப்போ எல்லாமே ஹைடெல்லாம் பிபி ஹைடெல்லாம் இருக்காங்க. 72 villages எவ்வளவு கூட போயிட்டு ஒவ்வொரு வில்லேஜஸ்ல 2 பேர் 3 பேர் இருப்பாங்க சார். மொத்தத்துல வந்து நம்ம ஒரு 200 பேர் இருக்கோம். சிவியர் நான் சொல்ற சிவியர் குழந்தைங்க கஷ்டப்படுத்தி மட்டும் அந்த காங்கிரஸ் பேச வீட்லயே அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, இப்போ உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான்ல வந்து உங்க நிறுவனத்தையும் நீங்க அடுத்த 3 வருஷத்துல வேற ஒரு நிலைக்கு நீங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னு. ஆனா இப்ப நீங்க பேசும்பொழுது வந்து நீங்க ஒரு தனி மனுஷனா இருக்கிற மாதிரி தான். 5 கமிட்டி ஸ்ட்ராங் கமிட்டி இருக்கு. இப்ப நம்ம தோனி போனா ஒரு ஸ்ரீகாந்த் ஒரு சார் இருக்காங்க. நம்ம பெங்களூர்காரு. அவர் பிலிப்ஸ்ல ஒரு பெரிய ஆபீசர் இருக்காரு. நான் இப்போ கூட அவர் சிங்கப்பூர்ல இருக்காரு. அவங்கெல்லாம் டீம் பண்ணி நாங்க மந்த்லி ஒரு மீட்டிங் போட்டு அவர் கூட இப்ப நம்ம வீல்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு 2 இபைக் வாங்கி போன வாரம் அமௌண்ட் அனுப்பிட்டாங்க. 2 lakhs அனுப்பிட்டாரு. அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன்ல மொபைல் வண்டி போகுது. அது இல்லாமயே சில குழந்தைகள் அந்த ரொம்ப தூரம் வண்டி போகாது. அதனால இபைக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒட்டினாவில் 2 பைக் வாங்க சொல்லி 2 lakhs அனுப்பிட்டாரு. அவர் எங்களுக்கு கமிட்டியில் இருக்காரு. நம்ம முடிஞ்ச அவங்களே கமிட்டியை கொடுப்போம். ஸ்ட்ராங் அட்வைசரி வராங்க. ஆமா 2 பேர் உபதேசிச்சு சொல்றாங்க. 2 பேர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாங்க. ஸ்ட்ராங்கா இப்பதான் ஃபுல் ஏன்னா முன்னாடி இதெல்லாம் தெரியாது. ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி இது வரைக்கும் நாங்க போட்டது இப்படி ஒரு பிளான்ல போட்டது ரெகுலரா ப்ரோக்ராம் போயிட்டு பண்ணிட்டே இருக்கோம். இப்பதான் கொஞ்சம் சிஸ்டமேட்டிக்கா கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். எங்க உபதேசிக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா என்னோட ஒரு மீட்டிங் போடுங்க அடுத்து பண்ணிட்டே இருப்பாரு. அது வந்து வீடியோ கால் வாட்ஸ்அப்ல பேசிட்டே இருப்பாங்க. நீங்க ஒரு மாசம் லீவ் எடுத்துட்டீங்கன்னா யார் பார்த்துப்பாங்க நிறுவனத்தை? எங்க ஸ்டாஃப் டீம் இருக்காங்க சார். ஒரு ஸ்டாஃப் 50 years ஒரு 10 years இருக்காங்க. ஸ்டாஃப் டீம் பட் 2 ஒரு ப்ரொஃபசர் இருக்கிறாரு. அவங்க அந்த அம்மா பார்ட் டைம் பார்த்து ஒரு பிரைவேட் காலேஜ்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களும் so definitely I think every organization facing the second level அதே போல இப்போ just so after some point into that நீங்க ரிட்டையர் ஆகணும் முடிவு பண்ணி யார் பார்த்துப்பாங்க? எங்க கமிட்டியில பார்த்து எடுத்துக்கலாம். வீட்டில் யாரும் வீட்டில் யாரும் இது வரைக்கும் இன்வால்வ் ஆகல சார். ஒருவேளை இப்போ எங்க பையனே வந்து எங்களுக்கு ஆக்சிஸ் தெரப்பி லீடு இருந்தது. அங்கே திண்டுக்கல்ல யாருமே இல்லை, ஓட்டி யாருமே இல்லை. அடுத்து நிறைய பையனே செகண்டரி படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஒருவேளை அப்படியெல்லாம் ஒருவேளை வந்து அவங்க அந்த ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா பண்ணுவாங்க சார். ஏன்னா கமிட்டியில் அந்த மேடம் அமிர்தான் ஒருத்தவங்க இப்போ ட்ரஸ்டியா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. ஏன்னா அவங்க ரிட்டைர்மெண்ட் ஆனாலும் ஃபுல் டைம் இங்கே வந்து பார்க்குற கொஞ்சம் குழந்தைங்க ஸ்டாஃப்ல டிசேபிள் இருக்காங்க சார். இருக்காங்க சார். இருக்காங்க சார். அவங்க இந்த பொறுப்புக்கு வர அளவுக்கு யோசிக்கிறாங்க. கமிட்டியில போலான்னு கேட்டார் சார். கமிட்டியில போலான்னு கேட்டார் சார். கமிட்டியில போறதா அவர் கவர்மெண்ட் சேலரியில ப்ரோக்ராம் வாங்கியிருக்காரு சார். கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அந்த சேலரி வாங்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால அவங்க போட முடியல சார். ட்ரஸ்ட்ல மெம்பரா இருந்தா கமிட்டியில போறாங்க. So he has a staff member who has a person with a disability. So he gets the government aid salary.
if she became a part of board member, she could not able to get the salary. So that's why she's in working. I think she's working. No, but staff adana irukka. Staff தான். இந்த அவார்ட் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்போட நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க? இது வரைக்கும் எப்பவுமே அவார்டு அப்ளை பண்ணது சார். ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி நாங்கள் ஏபிடி சார் தோனி வந்தப்ப இங்க ஒரு நாள் ட்ரைனிங் வந்தோம். அவங்க ஹேமா மேடத்தோட இதெல்லாம் அவங்க லைஃப் ஹிஸ்டரி இந்த சென்டர் ஃபுல்லா அன்னைக்கு ஒரு விசிட் பண்ணோம். ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. அதனால நம்ம கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணோம். அது ஒரு நல்ல ஒரு இவங்கள்ட்ட வாங்குற ஒரு நல்லதா இருக்கும். ஒரு இந்த ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்ண நமக்கு ஒரு ஆத்தரிகரா இருக்குன்றது ஒரு மெயினா நாங்கள் பிளான் பண்ணோம். நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷன்லாம் இறங்கி நாங்கள் அப்படி அனுப்புற சில அவார்ட்லாம் அப்புறம் நீங்க 10,000 நிறைய மெயில எங்களுக்கு வரும். அனுப்புங்க 10,000 பணம் கட்டுங்களா அப்படிலாம் கேட்பாங்க. அதெல்லாம் வேண்டாம். ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தா ஒரு 10 பிள்ளைல போய் பார்த்துருவோம். நாங்கள் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம். 10 பிள்ளைல போவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவார்டே விட்டுருவோம். இது நம்ம இங்கே இந்த இதில் வாங்கினது தான் ஒரு பிளான் நினச்சி ஏற்கனவே அந்த சார் வாங்கிட்டாரு. அதனால எங்களுக்கு ஒரு சரி அந்த ஃபீல்டு நம்மளும் வாங்கினா நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன். 2 ப்ரோக்ராம் அவங்கள பார்த்து நான் ஃபார்ம் ட்ரைனிங் அவங்க ஸ்கூல் ஒரு 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போய் அவங்க சென்டர் பார்த்தோம். சின்ன லெவலில் ஆரம்பிச்சு போய் அப்படியே அடல்ட்டுக்கு நிறைய பண்ணாங்க. நாங்கள் ஸ்கூலுக்குள்ள நிறைய பண்ணியிருக்கோம். அடல்ட்டுக்கு எங்களுக்கு இப்போதான் அடல்ட்டை பற்றி பிரச்சனை வரையும் நம்மள்ட்ட படிச்ச பெரிய கொஞ்சம் பெரிய பயிர் ஆகிட்டாங்க. அப்போ அதெல்லாம் அவர் பண்ணதை இப்போ நாங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கோம். அதுதான் அவருக்கு ஏதாச்சும் வேற ஏதாச்சும் அதுதான் done. Okay, so that's his final slide.
in a Nirandara project at Dhwani Foundation. Through them only we know about this organization and yeah. Can you? Yeah. It's Out. been 30 minutes presentation. We might ask questions along the way. 30 minutes of questions. We, Shantivilayam Society, we are working for enhancing the underprivileged. And we guided by the Congregation of SAPS, which was founded in the year 1908 by Bishop Mar Thomas Kurialasheri. And the pioneers of our organization founded this society to fulfill the vision of the congregation, to fulfill the vision of the founder, Mar Thomas Kurialasheri, to bring the underprivileged people to the mainstream society. This is our founder, we follow. We started the journey of Shantivilayam started in a small hut with 3 children. Now, through the 29 years of excellent service, we the 1,000 above students benefited directly. And we focused mainly on the intellectual disability. And we, under our society, 1993 we started our society, and in 1993 we started Shantivilayam School, and in 1998 we registered as a society under Tamil Nadu Society Registration Act 1975. And under our society we have 2 special school for intellectually disabled, that is Shantivilayam and Jyoti Nilayam. And we recently we added 1 tailoring center that is mainly focused for the disability students and also the parents of that students. We recently added that tailoring center. And now in this academic year, we have 267 children in both 2 schools. So what are the two schools that are different between them? First is Shantivilayam, they are situated in the Nagarkoviluli, and the Jyoti Nilayam is situated in one another place. 2 different They have locations is different. And the vision and mission. When was it started these schools? First is Shantivilayam started in 1993 and Jyoti Nilayam started in 1999. You registered in 1998. I registered as a society in 1998. And all towards what kind of disability? Intellectual disability. Only intellectual. Intellectual disability. That varies from what spectrum? All kinds. The ages is 0 to No. What type of disability? autism, cerebral palsy also, CP also, and then multiple disability. The vision and mission of our society is to bring the marginalized and the disabled persons to bring them to the mainstream society by providing quality education and livelihood programs and also the health care. That's the main vision and mission of our society. And in the major milestones of our societies, with the support of TDS Netherlands, we started our school in 1993, Shantivilayam. And 1998, we registered as a society. In 1999, Jyoti Nilayam School started. And with the support of TDS Netherlands, we can say that the TDS Netherlands support we got it continued 1993 to up to 2030. 20 years we support we got from TDS Netherlands. And 2002, we started 14 CPR center in coastal. What is TDS? From Netherlands. Funding agency. Funding agency. Caritas from Netherlands. The funding agency. Funding agency. It's not a church agency for funding. No, funding agency. And 2000. State funding. 2002, we started 14 CPR center. CPR center in coastal and rural areas of Kanyakumari district.
In each center, we provide training to 10 students, and we trained a community member for training the students. And up to this, we covered almost benefited from 250 students benefited from this CBR center. And 2008, our EIC center registered, recognized by the Commissionerate for the Welfare of Differently Abled, and our institution, the EIC Early Intervention Center for Intellectually Disabled Person, is the only institution in Kanyakumari district for this training. And we provide, and 2015, we got support from Italian Bishop Conference. It's a continuous 10-year support. It started from 2010. 2013, we got support in Jyoti Nilayam, and from 2015 to 2018, we got supported from Italian Bishop Conference in school. A continuous 10-year support, that's a salary support from this Italian Bishop Conference. And 2017, Chandrian School empaneled under the Chief Minister Comprehensive Health Insurance for Autism Students. Through this program, 20 students, autism students, got benefited. And who do we serve? In our school, we have Early Intervention Center, Special School, and Vocational Training Unit. In Early Intervention Center, we provide, it consists of 0 to 6 years old students. And we mentioned that in our EIC center, it's the only one EIC center for intellectually disabled in Kanyakumari district. And for their mental and physical improvement, we provide physiotherapy, speech therapy, sensory therapy, and occupational therapy also. And in the special school, it consists of 6 to 18 years students. And recently the success of our school, special school, is to the 10 students completed their SSLC. That's the last 2 years, 10 students got completed there. And out of one student got admission in a technical institution also. And in vocational training, we provide different types of vocational, we provide training to different kinds of trades, that is photo frame making, phenol making, and seasonable making, that is star making, greeting cards making, and also paper cup making also is there. How do we serve? We mainly provide the therapy like speech therapy, physiotherapy, occupational therapy, and we have a trained 2 physiotherapists and 2 occupational therapists in our organization. And for speech therapy, in Kanyakumari district, only the one institution provide the speech therapy course, that is Nurul Islam College, Nurul Islam University. We partnership with them, and they provide 4 students in each year, and they provide the training to that students. And medical interventions, every month we conducted a medical camp for these students. It's a psychiatrist doctor in the government medical college, Asharipalam. Every month he came and provide the report. And also we provide medicines with the support of Rotary Club Nagarkovil. Every month we got 10,000 rupees medicine from that Nagarkovil. And where do we serve? That is school-based rehabilitation we also provide, and also family-based rehabilitation. That means home-based rehabilitation with the support of DDAW office, that is District Differently Abled Welfare Office. With the support of them, we provide family-based rehabilitation. They provide the vehicle, the office provide the vehicle. Our staff visited each house and provide those who couldn't come to the school. We provide home-based rehabilitation and community-based rehabilitation. I already mentioned that in the TDS, with the TDS support, we started 14 CBR center, and most of the CBR center, now we maintain one community center for this one, and we provide training and in the community itself. And our main donors is that SABS congregation,
we guided with the support of that SABS congregation and government of Tamil Nadu. In every year, 30% of our budget is it's from the government and Rotary Club of Nagarkoil. Every year we got support from, every month we got support from Nagarkoil Rotary Club, the medicine and other construction work also, for construction work also they are helping. And TDH Netherlands from 1993 to 2013, we got support from. It's for everything. They are supported every infrastructure facilities and everything. And Lillian Foundation, that is for Jyotirnalayam School, they provide support in 1998. And Italian Bishop Conference 2015, and Hilton Foundation also we got support. Could you go back to the previous slide, please? But understand the last point. One community center, earlier 14. Earlier 14, now almost the students from that, already I mentioned that 14 CPR center, they are got placed and some are working in their own business in the house itself. So now we provide only one community center. And now we have the vehicle facilities also. So they bring them, the remaining one, they bring, we bring them to the school also. That's why only one CPR. The successful project in our history of our society is the support from TDH Netherlands. To the TDH Netherlands, the infrastructure facilities developed. The vocation center and the EIC unit, we started with the help of TDH Netherlands. The building of also they provided, and the school vehicle also. They provide one school vehicles and one bolero for our organization, and 14 CPR center in coastal and rural areas. Then free at that time, free food and free uniform and salary for teachers they provided through this project. And integrated, the all integrated development, we can say that confidently we can say that with the support of this TDH Netherlands, we developed. The strength and challenges. The good infrastructure is one of our best strengths, and the trained RCI certificate. The trained RCI certificate special educators in our organization. 25 special B.Ed teachers in our organization, and 2 physiotherapists and 2 occupational therapists. They all are trained. And achieved placement of vocational students. Around 4 or 5 students in our organization, they completed their studies in, and now they are working in government organization, a government sector. That means in Asharipala Medical College, one lab assistant and one working as a pharmacist also, helping in the pharmacy also. And the main weakness of our the challenges we faced in our organization is the less marketing strategy to sell the vocational products. In our we are in the vocational trades, we provide training to photo frame making and the glass paper cup making. We cannot how to first time we face a difficulty into how to marketing it, how to sell it. But for that one, last year we discussed in mainly it's on, and we finally marketing or service for making those through whatever they make in the vocational trade, we provide stipend to the students also, because the students are making. So whatever the profit we got. Is marketing of the frames, for example, or is it marketing of how to make the frames? No. The products. How to sell the products. Vocational products. And last year we conducted one exhibition in our own organization. We invited the government officers to the organization, and it was a successful one, because in a particular date only we got benefited from 150,000 lakh rupees from that exhibition. And also we partnership with the NIPBED, we conducted an exhibition in the vocational products in Madurai also.
And in recently, the next week, we are conducting an exhibition in Kanyakumari district with the support of our diocese. And also lack of knowledge in technology usage in staffs, because they are working in 20 and 25 years continuous work, and they are not that much of aware about the technical side. But in our strategic plan, we also planned to provide training too. That's why the last year we worked with the 20 Foundation. They also provide basic skills in computer, and our 2 staffs got benefited from that also. What is the RCA mean? Council of Like a It's an medical Indian council. Yeah, Indian. Like medical council over working in the For specific specialists. It's generalized. Similar, exactly that can scale medical council. But the whoever the profession wants to work in the disability claim should register under us. How many such educators are there? 25. Yes. Plus updating and usage of latest software. That software we just recently installed in our organization with the support of 20 Foundation. It's a Gunjan software. Gunjan software. Gunjan. Ah, What is it? Gunjan software. Software. MIS. APDs. For the technical side, for the students, the Shibulal philanthropic initiatives, we make a support with them. They provide science kit for the students. The autism students can maintain that science kit. They provided science kit to our organization, and they also provide training how to use that science kit. It is some autism students are very much good in that type of technical works. So and they also provide the training. One of our staff attending, and the staff provide training to that particular student. It's a flower making. Craft and work training also we provide. Vocational training. It's phenol making. Yes. And our future plan is to quality education and health service to 400 intellectual disabled children in the next 2022-2025 strategic plan is there. It's a quality education and health service to 400 intellectual and disabled children, and severe. What is the time frame? Future means what? 3 years. Yes. Now we are 267. Want to go to 4. Up to 67. And severe services to reach 150 persons with disabilities in 20 nearby villages. We are planning to extend our severe center range and to provide training to 150 students. And livelihood program for 200 Madam, intellectual. sorry to ask. So, did you arrive at, how did you arrive at 400 or any number? Did you do a survey that there are more people or less people? I mean, how did you come to the 400 number? Awareness program the district full early intervention center district full awareness program. We provided awareness to the Anganwadi teachers, and from they only provided the number. Number 400 number future plan and the 400 correct number சின்ன வயசுல நமக்கு அந்த அங்கன்வாடி நமக்கு அந்த நம்பர்ஸ் கிடைக்கும் அந்த லிஸ்ட் கிடைக்கும் நாங்க ஃபுல்லா சர்வே பண்ணி 10,000 இருக்குமா 1000 இருக்குமா 500 இருக்குமா சர்வே பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமா இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நிறைய நியர்
district welfare and the welfare office node number la provide பண்ணிருக்கிறது. You know English, please. Okay, okay, sorry, sir. In the district welfare, I already mentioned the DDAW office. In their website, in Kanyakumari district, 35,000 people are disabled. 35,000, not that is a question I have. From 35,000, you are targeting 400. 400. Some other schools also there. 24 schools in Kanyakumari Is it district for intellectually disabled. disabled or some health disabled? In Kanyakumari district only, we have 20. Only general across the board. Intellectual disabled. 35,000 in the district. അല്ല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഫുൾ all disabled. All disabled. All disabled. 35,000 is all All disabled. disabled. Not just intellectual. You don't have an idea. How many? Based on your capacity to manage 400 is what. Yeah, that's it. Yeah, that's our capacity because the Your trained capacity staff is the reason. in staff in one class only 8 students only we can. So your infrastructure. Infrastructure. Staff. So you said your strengths are those teachers, 20 teachers, etc. So only 400 they can handle, 20 people. Yeah, one is No, I'm just asking. I don't know. Only a lot. I'm just asking. Yeah. 400 தான் உள்ள ஹேண்டில் பண்ண முடியும். 25 டீச்சர் Another teacher is coming up 20. So 400 is what number? So the problem is one school is in another place. In that particular area, in that particular school, only 75 students are there. But in the rural, in the Nagarkovil, we have more number of students with a disability. That area, so we cannot provide. It's some far away from. Different area. Yeah, it's different, but in Kanyakumari district only, but it is it's a 20 kilometers away from. That's Nagarkovil. 400 பேர் தான் பண்ண முடியுமா உள்ள டீச்சர்ஸ் அது மேல இல்லையா 8 பேருக்கு ஒரு டீச்சர்ஸ் ஒரு கிளாஸ் அதனால தான் 400 அதான் நம்ம infrastructure mainly infrastructure. So when you have 20 teachers, can that not be multiplied into 30 or something? നമുക്ക് സ്കൂളിൽ 200 தான் ഒരു സ്കൂളിൽ 100 தான் ടോട്ടൽ 300 தான் ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ அப்புறம் ஒரு 100 நம்ம சிபிஆர் சென்டர் ஃபேமிலி பேஸ்ட் அப்படி தான் பிளான் இயர்லி நம்பர் 400 நமக்கு 3 வருஷത്തെ பிளான் 3 டோட்டல் மொத்தம் 3 இயர்ஸ் Just trying to see what is the scale of No, actually the infrastructure can be done by fundraising of the price. No, but we're doing that. Ask that. Which is plus 1 to 3. the CBR other project CBR 150 assuming that the same person is not doing all three. Yes, மட்டும் 400 CBR 150 Outreach. okay. Yes. Then livelihood program for 200 intellectual disabled persons and their families for that. That means tailoring like that only. That's why we are next planning. One construction work is going on in some other place. That is, we provide training and the placement also in that particular area. It's for tailoring center. For disability students and also. Job to tailors. Sir, we are providing, we are tie up with an B-Star company for the this particular jobs. So they asked to build a building. So we with the support of FCRF fund, we built a hall. Then we provide the with the support of then they also provide placement in that particular area. They provide the materials, we stitch it, and the V-Star company bring that one and sell. And each
how each people stitch how many in one day, they provide payment from that company. And tailoring. In that institution, tailoring. How many such tailoring students are there? In the vocational girls, we provide training mainly. In that area, we just started only. No, but not everybody can do tailoring. The parents also, the parents and siblings also. Include families. Include families. The Family. disabled person's Siblings, family. parents. So that's why they got benefit. The conclusion, it's that up to this, the 29 years of excellent service benefited 10,000 about children directly, and awareness group 6,000 per year. We provide awareness in nursing colleges, B.Ed colleges, and Angawadi teachers and community also. We provide, and 45 special. Okay, but awareness. After that awareness, what is your expectation? What is the result of that awareness? Have you thought of, you might tell, I don't know, you talks with your presentation or whatever, what do you expect from that awareness? You are making them aware of your organization, or that autistic people have a future, or what is it? The main aims to less the number of disability in that particular district. To assess the number of disabilities. Less கம்மி பண்ணு. That is your objective. More working on prevention. Yeah. Yes. So the awareness, we how to prevent means sometimes there are some reasons are we can prevent maybe the marriage in the family itself, something like that. So we provide awareness to the college students. And also we provide training to the through the Anganwadi, the pregnant ladies. We provide the maternity period, how to they care about themselves. So that's also very important thing for prevent the disability. And 45 special children placed in various jobs, in government jobs also. And 10 special school children complete the SSLC up to this one. This year, in 200 plus children integrated into mainstream school. In our early intervention center, we provide training. 200 out of 267. No, sir. Up to this much, it's 29 years of 1,000 experience. So far. So far, For the last 29 years. 29 years. Current No, state. current. 267 is the current academic year. We have 267. 29 years. 1,000. Budget is, promote the budget and what is the annual. How do you raise money? The annual expenditure we Budget is, promote the budget and what. that 23 lakhs school bus in this academic year we got from that's also. Last year. And last year we got the building construction every year, and the recently through the Rotary Club our kitchen work is going on there. That's also we got every year we got at least 2 lakhs rupees from the Rotary Club. And also So one this, international company. This company that you talk about, they are funding infrastructure, relaying, etc. What about the operational, your salaries and travel,
those kind of things. Projects. In one Jyotirlinga school, the congregation, I also mentioned, we belongs to that particular congregation. They provide the salary to Jyotirlinga school. Out of in Shandaram, the autism scheme, we have the autism scheme. So 1 lakh rupees of Also you raise money. Who are your chief founder, FCRA? TDH is stopped. They stopped. Then our sisters is working in Germany and their salary is coming to the FCRA. And one individual donors is also some usual donors. You don't have a problem with CRA? I mean. Renewal. Renewal is done? Renewal, no, they extended up to September 30th. You didn't get the renewal. You didn't get what? Not yet. You have to listen that. They extended only up to September 30th. I'm working as an FR, fundraising manager. She's the secretary. The society. Society. The same question. So you please ask it. No. So who's managing the entire Jyotirlinga? Society secretary. President and president also. President. Society president, then secretary. Who's the manager? Who's the president? Sister, our own sister. These are fixed people. Every 3 years. You've been there since the beginning. Yes. You've been the man. For 5 years, change another sisters transfer around. You keep Change. Maximum 6 years. Minimum 6 3 years. 2 terms. 3 years. So after your money program, you had all your processes in place? Yes. So 99. Okay, through the Dhwani program, we got 99.95 score and second rank. The 290, they conducted the assessment in 290 parameters with the 8 categories, that is compliance, finance and management, fundraising and marketing, and leadership strategy, HR also, like 8 categories, we got the 99.95%. So because you have those processes in place, you have the processes, that's why you got such a high score. You want to say this. Even if you're not in office, things will go. Yeah. No, she's not telling you. She's asking you. Yes. Sure, sir. Yeah, sure, Sure, sir. Whatever. Sure. Thanks. The confidence of, I can say that because I just joined in 1.5 years only for the Dhwani program, but I know everything, whatever What were you happens in the doing before organization. What were you doing before that? So I'm just studying. Study. MSc BEd. So, okay, go back to the future slide. So what do we do to achieve those numbers? What do we do to reach those numbers? Through the awareness, we also provide, for the awareness, the students came from different parts of in Tamil Nadu because the nursing college students and BEd trainees. So we also inform MSW students. We all informed that those who cannot proper training, and you know that just All your services are free. yeah, we just collect the van fees only from the students For education. for education. For vocational training. Free. For vocational training, yeah, it's free. Free. Graduate program free. Library training fees on the training. Training fees is there. Training fees. Training are- fees. So where all are you getting your income from, apart from donors? You put out the donors, that's okay. Other than that, where all are you getting your money from? കുറച്ച് വസതിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ Beneficiaries beneficial contribution. contribution Those who can pay the amount, they provide. The parents willingly to provide that's amount. That they pay. correct. Okay. That applies to everything.
CBR also you charge, right? CBR உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ல தான் போயிடும். Project. ப்ராஜெக்ட்ல தான் CBR. So 400 you want to reach by 2025. 25. You have your infrastructure, you have your teachers, you have your. But what more do you have to do? அது எடுப்பாங்க. இல்ல இது நிறைய பண்ணணும். 400 பேரு நீங்க reach பண்ணீங்க. அந்த 400 பேரை நாங்க reach பண்ணணும்னா என்னென்ன நான் செய்யணும்? ஓகே சார், இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே ஓகே. The example is that the recently we started a YouTube channel and the website also. Through this website and the YouTube videos we provided in the YouTube channel, more people are know about us, and they came to for the admission, and we came to know about in through the website, through the YouTube channel. So every day we have some admission in the EIC center. And hospital doctors எல்லாம் awareness கொடுத்து doctors அவங்ககிட்ட சொல்லி early intervention center சின்ன வயசுல கொடுத்தா அவங்களுக்கு கியூர் ஆகுது, நல்ல நார்மல் ஸ்டேஜ்லேயே வரும். அதனால டாக்டர் இந்த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டோட கூட நம்ம இந்த ஃபேமிலி பேஸ்டு ஒவ்வொரு அங்கன்வாடி போய் லிஸ்ட் எடுத்து அந்த வீடு போய் ஹவுசஸ் டீச்சர்ஸ் ஹவுசஸ் சர்வே நீங்க 400 பேர் கிளிக் பண்ணீங்க. இப்போ 200 பிளஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஆல்மோஸ்ட் போயிட்டு லெவல் தான் 2025. So right now you are looking for a funding support for 1 crore for running your organization. Every year of time you need 2 crore. Now we are just actually after the training we got from the Dhwani Foundation, we are mainly concentrated on CSR funds. Before that, we not much of aware about the CSR fund, but now we focused on the CSR fund. And recently we got support from an IT company. It's an American IT company, Cape Start. They also provide some infrastructure facility to our materials, and they also willing to provide every month. It's up to 25,000 or 35,000. Materials. So finance is not your biggest challenge. Right? Before challenge ஆரம்பிப்பா. No, it is challenge or it's not. Suppose you have to you prioritize. So, What would for you the do salary, it's we have a big challenge because only we have 45 staffs in our organization from both schools and the tailoring center. Now itself, 11 only got government grant. Then the remaining we the provide. government grant comes on time. It comes 6 3 months. later. 6 months. Not every month, 6 months or 3 months they provide. And so the salary is the main problem. Now recently we added one staff welfare scheme. It's a support with the Dhwani Foundation and also Caring Friends. It's Mumbai based. It's a group of people in the Caring Friends. We started as staff welfare scheme. Without the interest, they can take loan. That's recently we are introduced in our organization. You have room, steady. Are you improving? Money has made a big change. Until money happened, everything growing very steadily. Are you happy or so the current state of efforts? ஹாப்பி தான். இப்போ பிள்ளைங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க நாங்கள் நிறைய ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்தா நாங்கள் ஹாப்பி தான். பேரண்ட்ஸுக்கும் நல்லா ஹாப்பி தான். அந்த சான்றிதழத்தை விட்டு அவங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். அது எல்லாமே எங்களுக்கு அந்த கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சான்சஸ் இருக்குது நிறைய. அப்புறம் இந்த இஐசி சென்டர் நிறைய பிள்ளைங்க நாங்கள் மெயின்ஸ் நார்மல் ஸ்கூல்லே கன்ஃபார்ம்
அதனால இந்த salary ஒரு பிரச்சனை ஆனாலும் மீதி பெனிஃபிஷியரி டெவலப்மெண்ட் நல்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான். நாங்க அதுல பல ப்ராசஸ் நடத்தி எக்ஸிபிஷன் மெயின் ஆயிட்டாங்க தெரியும். ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் Anyway, what she said is that she's happy about the progress from the beginning. Because many we are happy from the school, they are placement. Parents also happy for the service they are and happy to their school. Make that way I'm happy. Okay, so another way of asking it, what could you have done differently to make it a lot much better? என்ன செய்ய முடியும்? இப்போ நம்ம ஒரு 200 பேர் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இதை விட இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கலாம். வேற என்ன செஞ்சா நல்லா பெட்டரா நல்லா பண்ணி எங்களுக்கு நிறைய ஃபண்ட் இருந்தால் நல்லா பண்ண முடியும். அப்படி நல்லா நிறைய ஃபண்ட் இருந்தாங்க நல்ல எல்லாமே நல்ல ஸ்டாஃப் சர்வீஸ் மைண்டட் ஆയിട്ടുള്ള ஸ்டாஃப் தான். Suppose fund what would you do? எங்களுக்கு இந்த டிடிஹெச் ப்ராஜெக்ட் இருக்கிறதுனால அவங்க மீதி அந்த தமிழ்நாடுல ஃபுல் ப்ராஜெக்டும் கேன்சல் பண்ணிட்டு நாங்கள் நல்லா செஞ்சதுனால எங்களுக்கு மட்டும் அந்த 20 years கண்டினியூஸ் ஆகி சப்போர்ட் பண்ணிடுது. அதுக்காக மாடல் ஸ்கூல் ஆகிட்டு எங்கள் இது எடுத்து அவங்க தனி எங்களுக்கு பில்டிங் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா செய்தாங்க. சர்வீஸ் மைண்டோட செய்ததுனால ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி அது கண்டினியூஸ் ஆகிட்டு செய்யுது. மீது எல்லாமே ஸ்டோப் பண்ணிடுவோம். அதனால் எங்களுக்கு அப்படி ஃபண்டிங் இதுவும் நாங்கள் நல்லா இனி அதிகமாக எங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண தெரியல. இந்த சர்வீஸ் தான் எங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்டாஃபுக்கு தான் இந்த ஃபண்டு கொடுக்க முடிஞ்சு எங்களால். இது எங்களுக்கு நிறைய ஸ்டாஃப் இருந்தால் நிறைய சர்வே பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி மெயினாக எடுத்த சிபிஆர் இது எல்லாமே நிறைய செய்வாங்க. அதில் நாங்கள் நிறைய வருஷங்களாயிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மெயினாகிட்டு ஸ்டாஃபுக்கு சாலரிக்கு இந்த பிடிஆர்எஸ் ஸ்கீம் எல்லாம் அது கிடைக்கல. அதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப வருஷம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் தான் கிடைக்கிறது கஷ்டம். They feel that they will communicate in serious and they want more fun. They will fund they will be trying to get some functions to some school, but it's not easy. இந்த அவார்டு ஏன் அப்ளை பண்ணுங்க? நாங்க லாஸ்ட் இயர் அப்ளை பண்ணிருந்தோம். லாஸ்ட் இயர் நாங்க அப்ளை சீரியஸ் நாங்களும் எடுக்கல. ஏதோ அவார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா ஆனா இந்த வருஷம் சாரி ஃபார் திஸ் இயர் we applied we got some confidence from Jurry Foundation. We are able to apply for this award. Even with Jurry you applied last year. It's our coordinator only knows about from the website, but we are not that much aware about this one. But after the training from the Jurry Foundation, we more about our sisters also visited here, and so that's why we take it as serious for in this year. So நாங்க Why do you want to support? எங்களுக்கு நாங்க நல்லா செஞ்சதுனால எங்களுக்கு கடவுள் எங்களுக்கு அப்ரிஷியேட் செய்து நல்லா செய்துட்டு இருக்கணும்னா கடவுள் செய்து எங்களுக்கு நல்லா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஸ்டேட் லெவலில் எல்லாம் எங்களுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். நாங்கள் செய்த சர்வீஸ் அப்போ நாங்கள் இவ்வளோ செய்தல் இவ்வளோ நல்லா நாங்கள் சர்வீஸ் செய்தல அப்போ இந்த அவார்டு கிடைச்சாலும் நல்லா எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட எங்களுக்கு அது ஒரு இதாக இருக்கிறது கொஞ்சம் கூட எங்களுக்கு ஒரு You know that their work is being appreciated locally. They think that any such award will encourage from so far they are not. And to reach more people also. And to reach more people also. To reach more people also. When we got an award from this institution, so it's in the South India we got an award. So to reach, we can reach to more people. The credibility, I think it's the credibility will increase. We got an South India award. Award is for entire South India.
do you have, because she said, do you have any expectations? What is the name of that, whatever, prestige or whatever? How is it going to improve your organization or prospects? Beyond the brand, beyond that. வேற மாதிரி கேள்வி தான். APD ல வேற ஏதாவது கேள்வி வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறீங்க. APD என்ன பண்றது முடியுமா? இல்ல நாங்க last year and we got the when we visit at that time we got a contact from the Senthil sir, and we also applied for the partnership with the we already applied with the Javaria family ma'am. We are already contacted with them. They sent one application form and we are working on it that now. Partnership. Yeah, partnership program. No, they only mentioned that it's a partnership program with first they asked to submit an application form. Whatever happens in our organization, then they will inform what is the program, and now only they talk that. Recent set for them, but we have something has happened. They need to move towards that. So, some way for expectations, some support, something needs to happen. For example, if they meet, it's plastics foundation, or understand what went well from each other. But it is the Tamar in the same year as Tamar, but the second discussed me. So it was very much better to communicate. Maybe that is not explicitly. That's what I feel. We're losing out on some of these things. Another they were connection with the future plan. It took the biggest center APD is that knowledge sharing for the winners of who starting. For the minute should put When Arvind was behind us to, pick up this award, and one of the main things that we wanted was, like I said in the earlier, was to help emerging organizations that needed help and are deserving. Helping them how much? And that is not gone to their, they're not aware of. ஒன்ன மட்டும் சொல்ல எப்படி நிறைய வேலை பண்ணிருக்காங்க இந்த ஏரியால. பட் அதெல்லாம் போய் சேர்ந்தா நல்லா இருக்கும். நாங்க அதுவும் கூட நாங்க இப்போ அங்க விசிட் வரும்போது then they came to visit our inspection. So they came for inspection. At that time they talked about more about how their organization, this APD, how work, and they also put some information in our mind. That is, one is curriculum. We are working in the field in last 29 years. They asked us to, you have because we have 29 trained staff in our own organization. So they asked to create, because in Tamil Nadu, I think that much of a particular curriculum for these students. So they asked us to create a curriculum and take a support from the government. So when they informed, it is in the 7th September, we just planned in our mind. We started to plan, oh, it's a very good support. It's a very good thing. And how important it's, because in Tamil Nadu district, that much of a particular curriculum for these students. So we started. So in each every information, they are not, I think they are not came for only inspection. They put some information in our mind also. The point is not that can be taken by. That's staff welfare fund also. We take on
the key, the main Ideas, thing ideas. from here, idea from APD. You know that there are so many benefits by meeting people. Right? So what is your expectation from this whole exercise of applying for this award, meeting people? What is your expectation? You need to reach there or beyond. Got a new ideas from when we meet with some other institution. But during this time, we can sit together in 4 institutions. Whenever the interview is happening, yeah. Questions കണ്ടത് പുതുസാ നിറയെ ഐഡിയാസ് കിടക്കുന്നത് എന്താ ബഡ്ജറ്റ് ഇതേപ്പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു We never thought about it. Some No, no, she's saying. ഇതേ എൻ്റെ ഒരു Sitting here, it's not an expectation. It happened. Now the realization is happening. Now. It should happen organically. And during the time also, they also, during the inspection time, they also the putting the sustainability. We not that much of taking as a serious the sustainability of organization, because 20 years we got support from the TDS Netherlands. After that, what? It's going on there, but never thought in our mind. But in the inspection time, they stressed in that particular point, sustainability. You're trying to give livelihoods to, various children and so on. So that they can be less dependent or independent. Same should be done to organizations. Yeah. ஸ்டாப் பண்ணேன் South India, they stop. எல்லா ஃபண்டுமே ஸ்டாப் பண்ணேன் But now also we contact with that particular sir, and Oh, yeah, maybe whenever it's a thank. Yeah. Now most of them, they move to training. South India. But they informed that what whenever it's India actually went and said we can create a developed country. Developed country, that is the reason. We don't need. They found the need in the client. Thank you. Thank you so much, sir. செலக்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. எங்க ஷார்ட் லிஸ்ட்ல ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். Thank you so much, sir. செலக்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. எங்க ஷார்ட் லிஸ்ட்ல ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.
So it is really happy here in your midst. I came a little bit late because of the traffic and other things, and I was given the last slot. So the fag end of the day, I have to present. Give the presentation. I thought, but it is a blessing in disguise, in the sense that I'm not able to. I need not rush over the thing. Secondly, I was able to go around the place. It's an excellent program. It is an excellent program, in the sense that it is run by the disabled for the disabled. So Abraham Lincoln says, no, that democracy by the people, for the people, of the people. Similarly, it is happening here. So it is run by the disabled, for the disabled, to the disabled. And it's a wonderful program. So I have to congratulate you. So I was able to go around the place for 2 hours. And I assure you that I'll bring back my staff members here for a visit, education visit for the staff members. That will be so enlightening for them. So it was very useful for me. And I'm basically coming from an organization known as the Spastic Society of Tiruchirappalli. This is the 40th year for us. It's not this is the day back in the 1982. So this is the Ruby Jubilee. We are going to celebrate Ruby Jubilee this year. This is basically an organization for children with cerebral palsy. Actually, in the year 1981, that is the International Year of Persons with Disability. The first Spastic Society was started in Chennai. Those people came to Trichy and had a discussion with the former collector of Trichy, Shantashilan Nair, and they formed a committee. Subsequently, the Spastic Society of Tiruchirappalli was registered. It is a registered body. And with just 18 children, they started the Spastic Society in November 1982. Now it is 40 years old now. Roughly in a year, we are serving around 340 children through 4 different programs. So we have programs in Trichy Main Center, and we have 4 rural centers functioning in the rural areas. So together, around 340 children annually they serve. Apart from the cerebral palsy is almost 70%. We have children with ADHD, with autism, children with intellectual disability are also there. So majority, 70% children with CP. So we have different type of programs. So the first one is the Early Intervention Center. Actually, the Early Intervention Center in the state government, they started in the 2010, I think. The first Early Intervention Center was started in the introduced by the Tamil Nadu government in 2010, whereas we started in 1991. Because the earlier the children come, the better and quicker will be the result. Because as you know, the brain growth is only up to 6 years. Actually, the 80% of the brain growth happens within 3 years. And in the subsequent years, remaining 20% comes. So only up to 6 years, the brain growth happens. So when there is a stimulation in the growing brain, the result will be spectacular. So to prevent the disability, or to reduce the disability, or to make the child as independent as possible, it is possible. So early intervention center is very important. So we started in 1981, whereas the government introduced early intervention center after 20 years. Secondly, ours is the only center in the state of Tamil Nadu which has been offering early intervention center for CP. So in every district, early intervention for CP is intellectual disability is there, autism is there, hearing impairment and visual impairment is there, but not CP. Ours is the only organization, the whole of state of Tamil Nadu, offering early intervention center for CP. No. Ours is the only center. Only for in the formative years now. In the formative years. Yeah. So we have 50 children in the early intervention center, and the program is being supported by the state government. The second program is the daycare program for children above 6 years of age, maybe up to 20 years of age they come. We have the regular classrooms in which maximum of 10 children will be there in the classroom. We provide them the special education plus regular education also. As you know, in the case of CP, mild, moderate, severe, and profound, all the 4 categories may be that. Mild cases can go for higher education, possible.
Moderate cases can go for education maybe up to 8th standard or 10th standard like that. Then we give them the vocation training and they can be placed in job. Job placement is possible. In the third category, severe cases, if they are trained in all the activities of daily living skills, that is 100%, that's all. So training them in the activities of daily living skills is the ultimate goal or objective. So even those children we have. And in the fourth category, profound cases, only care and protection can be given, custodial care, in which again is support. Because looking after a person of 18 years or 20 years, adult adolescent boy, is such a tremendous burden on the shoulders of the parent. So in that case, what we do is we provide them the basic handling techniques through which they be able to handle the child better. Second, we modify the home environment so that again the burden of the one who is handling the child will be easy. So even for the fourth category, we are providing the services, care and protection. So daycare program is the second one. Third one is a home management program. So home management program is basically for children who cannot come here daily to the center, which is basically a daycare program. They have to come here at about 9:30 in the morning and they leave by 4 o'clock in the evening. So we don't have the residential facility. So what we do is children from the neighboring districts also can come. Pudukkottai, Thanjavur, they come on Saturdays, mostly through referral by the doctors. When they come here, we assess the child, we program the child, that should be followed by the parents at home. It is a home-based program. They come at a periodical interval, say for example, once in a fortnight. So once in a fortnight, they come here again. We again check the children, the level of the program, and we have to redraft the program according to the changes or improvements. This is home-based program for children who cannot come here daily to the center. Third one is an excellent program, Rural Rehabilitation Center. The incidence and prevalence of CP or any disability is more in the villages. We all know, but the services are very limited. Very few services are there in the rural areas, but we have to reach out to the villages. Instead of asking them to come to the center, which is situated in the towns or cities, we have to move out. That is our duty, boundary duty. So what we have done is we have started services which provides both daycare and residential care program. The residential care program in the sense, children, parents of the children may be working daily wage earners. They cannot leave the work and come to the center just for attending to the needs of the child. It's not possible. They have to earn the livelihood. So what we do is we keep them in the hostel. Again, we don't recommend. The children should be at home. He may be from a very low economic group, but still the basic love and affection the child has to enjoy. The child has to experience. So what we do is we ask them to come to the center. For 25 days, the child stays in the center. At the end of every month, there will be a 5-day leave for the child, compulsory holiday for the child, in which the parents come and take the child back home. We tell them what to do at home. Therefore, they have to follow it at home. Again, when they come home after 5th day, they have to share the experience with us so that they learn things, how to handle the child, everything. It is a typical learning experience for them. Plus, the child is at home also, enjoying the comforts of the home living also. So residential care program, daycare program, plus community-based rehabilitation program. All the 4 programs are being done in our villages, Musari, Lalgudi, Thariyur, and Manapare. Another interesting thing is the newborn screening. So mostly the parents bring the child only after finding out that there has been a delay in the development. Say, for example, the head control should come at the age of 3 months, sitting balance 6 months, standing and walking 10 months or 1 year. This is the basic normal thing. So when there is a brain damage, there will be a delay in development. Say, for example, even after the 3 years, the head control may not be there. In that case, the child is not even in the 3-month level, motor level. So there is a delay in the development. So the parents are able to identify that there is some problem with the child. But the thing is, it is possible to identify this child soon after birth. It is possible soon after, within 1 hour. That is through reflex techniques. So our physiotherapists are trained in identifying the child soon after birth by applying the reflex techniques. Because some of the reflexes may be missing. A child who has a brain damage condition, the reflexes may be missing. Plus, we have a MOU with the government hospital, Trichy. So what they have done is, on every Wednesday, our staff members go to the government hospital. We have been given a place in the pediatric department, neonatal department,
So they refer the high-risk babies. So all their high-risk babies, we are being, we assess and we do the intervention part. That is an excellent program because I told you earlier, early intervention is very nice in the sense that the children come early so that we are able to cater to the needs of the children according to the problem. Whereas here in newborn screening, it is possible to identify the child immediately after birth, and immediate intervention can be done so that the great amount of, the problem can be reduced to a greater level. So that we do along with GH, Government Hospital, Trichy. So apart from that, we have the vocation training program also. One is the masala product, second is a jute product, a file making unit, fourth one at the doormat tailoring. So these are all the basic skill training that the children have to learn. So the moment they cross the age of 16, the pre-vocation skills. Then afterwards, after 18 years, we have to put them in a sort of job or vocation training. So we have a model program. This is basically a model program. It's a, what should I say? We teach them the employed with these skills so that they can be employed elsewhere. Say, for example, in a masala, we produce all the masalas. Sambar podi, chili podi, everything we make, 21 masala pudis we made. And the children are being engaged in doing the packing work. The major work, the main work is being done by the parents. Grinding and all, they do it. The packing and sending it for the thing that the persons with disabilities take care of. This is an excellent program. The main strength is it is 100% pure, no adulteration. So we have got the AGMARC certification, we have got FSSA registration, we have got, and we are paying GST also. So once we were giving it to the private parties initially, to the hotels, restaurants, even to the hostels we were giving, very low quantity we were able to supply. So one day the collector visited our campus. District Collector J.C. Muralidharan visited the center. By seeing the product, she was taken aback because the children are actually doing it. It is a pure quality, 100% pure. So she said that I will promote your product. And she right away she gave orders through noon meal centers. Noon meal centers, there is such a different department in collector's office. That's a PA for noon meal section. Straight away he gave the orders for the supply of the products to all the schools attached with the government thing. So government schools, noon meal centers, there are 13 blocks. We are supplying to all the 13 blocks. So it gave us the credibility. At the same thing, it also gave us, the volume of production, the volume of sales improved. So it is a sort of an income generating activity for us also, because we have heavily depending on donation. Almost 70% we have to depend on. Only background, so we are still covering background. Yeah, quickly I pass on. Quickly. So it is a sort of an income generating activity for us also. So spastic masala unit. And another thing is the 2-year diploma program. It is an RCA recognized course, 2-year diploma program, special education in cerebral palsy. We are offering the 2 years course. Almost 11 batches we have. Okay, so. And the statistics with the premises, yes, the same. So these are all the other supportive programs that we have. We have the parent support group. Parent support group is different from the self-help group in the sense that voluntary parents who join together to act as a link between the center and the family. Because the mothers, the parents, once they come here, they don't know the setup. They want an immediate cure for the child. Overnight cure is not possible. So they have to understand the condition, the level of the condition. Based on that, they have to cooperate with us in following the program. So it is a long drawn process. Overnight cure may not be possible. So those things the parents have to understand. So what we do is the parents themselves counsel the parents. So senior parents who have come here and who go for houses also, and there they counsel the other parents also. It's an excellent program. Even for the fundraising activity, we almost 27 years we were living in a rental premises. Only in the year 2009, we constructed our own building, Trichy. It's a barrier-free environment, accessibility facilities are there. So it's a it was a one project. So the parents contributed around 20 lakhs through ticket sales. So they are playing a very positive role, very proactive role. They are a backbone for us. So the second one is a self-help group. I know that skill training we provide them. It is basically for promoting the economic activity, livelihood of the parents from the lower economic sector. Alumni association we have.
old students association, around 200, 250 children are there. So once in 2 months or 3 months, we conduct a meeting. Mainly how the child, how the person with disabilities is there at home after leaving the center. Because not all can be employed. So there may be issues when the child is at home. So those things we take care of in the alumni meet. So once in 3 months for those who have left the organization. So we are publishing a quarterly newsletter. The main thing is everything is in English. That is the main problem. So that has to be translated into the regional language. No? So we are publishing a newsletter almost 20 years old now. So it is a quarterly newsletter, 8 pages. In every newsletter, we write about the subject also. And plus some of the activities that was that newsletter. Plus third one is the parents' perspective. Why, how the child, train the child, so many things. So it is a very useful, very informative article. It's a 8-page article, and it's basically a newsletter in Tamil. It's fast news. So we are a nodal agency for implementing the national trust schemes in Trichy and the Perambur. So two districts we have got it. And Disability Forum, Trichy is a hub of rehabilitation centers. This is because of the fact that one international organization by name CDM, Christopher Brennan, you might have heard of it, that was functioning in Trichy. When they started the CDM in the year 1975, it was first started in Trichy. The first regional director was Mr. P.J. Michael, very dynamic person. Fortunately, he was our vice president also in those days. So since CDM had its headquarters in Trichy, regional office, Trichy, Sri Lanka, Bangladesh, and Sri Lanka, Pakistan, and Bangladesh, for all the 4 countries. So we have the tremendous growth of rehabilitation programs in Trichy. All are doing a wonderful work, professional work. So we have around 40-50 organizations in Trichy. We took the initiative. We have formed a network. It's known as Trichy Disability Forum. I am acting as a secretary for the Trichy Disability Forum. So Delightful Shop is again an innovative project, very interesting topic. To procure the aids and appliances is very difficult, very tough. Coffee. So to buy aids and appliances is very tough. I'll take it, sir. I'll take it, sir. So you like some of this biscuit? Want some water? After that, sir. After that, sir. So getting the aids and appliances is very tough. What we do is we get the aids and appliances from outside. We customize it. We make certain adaptation and changes to meet the needs of the children. Say, for example, spoon. The child is not able to use this. Use for eating. Spoon feeding is easy, difficult. Doesn't require much. Fine motor skills. So they have to be given the thick handle spoon. What we do is we change the angle of this handle also, so that the child can eat with the problem. Those things that is available. Those materials are available in the Delightful Shopping. All the aids and appliances modified to suit the needs of each and every individual child. So that is available, very low price. Delightful Shopping. We have Teens Club, advocacy, basically a self-advocacy club. We have it in Trichy. So this is our budget, average budget. So major part of it goes towards staff salary. So we have 42 staff members. Yeah, 42 staff members. Of course, we have the scale of pay, the 5% increment, and we have the PF. And every year we want for 1 full month salary towards. What should I say? Yes, sir, bonus. 1 month festival bonus we give. So all the facilities are there. Very decent salary. So 60% rent. Trichy is the own building. All the branches are functioning in the residential center. So the average budget, sir. Average budget. You said 5, every year 5% increase. Yes, sir. Yes, sir. Administration. 45 people. Yes, sir. 42. 42. Yes, sir. Totally 42. You are? I'm the director, sir. Yeah. The center was started in 82, sir. I joined in 84. So right from 80 to 84 onwards, I've been working. But there is no program cost. No, salary. What's that, sir? Look at the budget. Yes, sir. Activities cost. That is not program. Education programs, wellness programs.
CPR. Either in administration or in miscellaneous income, sir. No. Education cost only 1.5 lakhs. Which one, sir? No. Sir, So you do a lot of livelihood programs, CBR and so those things, you're seeing the donation, sir. Say, for example, starting a petty shop, it's roughly 25,000 or 30,000 rupees. We get the sponsor and That's still part of the budget. okay, sir. Yes, ma'am. Yeah. No, ma'am. Only 30% is being funded. Right. Yeah. Organizational running expenses. Yes. Which is what you have mentioned. Yeah. Plus programmatic expenses. That is not. Is that So yeah, the boarding expenses are all, we provide lunch for children. It directly goes to a child cannot be. So CBR. now if you go back to the earlier slides. Yes, ma'am. Say you would need so Oh. much work, Okay, yes. right? Yes. You need money to run your rural rehabilitation Yeah. center. You need money to run your CBR So services. everything is included in the thing. Staff salary, all the 40 to staff and salary. Yeah, rent, all the 5 centers, everything is there. Boarding expenses for all the 5 centers. Boarding expenses, we provide lunch for all the centers. Yeah, very cost effective program. Very cost effective program. Whoever comes, they'll say, Never seen such a cost. everybody says it's a very cost effective program, they say. Because we are also running the prosthetics. Aids and appliances, of course. Also included in the budget. Yes, sir. So tell us now, in all of this, Yeah, we buy it and give it to the parents. That way so it goes. can you tell us, Yes. in all of these, how much are you getting as, I take the next slide. no, Ma'am. no, please. So this is the same source. Ma'am. Sorry. So this is the source. So can we go back? Can you go back? Yeah. No. This is an addition, 76 plus. 26. No, he's saying the source of funds is not. No. So where is it coming from? Your source of funds is not. Major thing is I'll come about No, he said it's only 1/3. Where is the 1/3? I'm not getting one. This one, sir. This one, sir. You said Yeah. the amount of funds that you get Yes, sir. is only 30% of what is required. So what is the requirement? Sponsorship is sponsorship. No, 70%. 70%. Ma'am. Only 30% is government grant. First one. Only 30% is government. 70% is private donation. Okay. So now, coming to this question, Yeah. 76 is what you want. Previous slide was 76. Totally. Yes. 76. Yeah. Now, the next slide says 79. Right. Now, in case one of these don't happen, Which one, ma'am? if you don't receive something. Yeah. because you stay Yeah. there, how much of your projects will suffer? How do you Yeah, I tell you. I may be so philosophical in saying those things, but I am experiencing those blessings, I should say. Out of experience is good. Yes, ma'am.
So actually, we are getting statement. Relax. You're one of us, so don't worry. Actually, we were state government grant for the past 10 years we have been getting. Before 10 years. Getting, right, yeah, from 10 years. So before that, we are getting down self-government grants. Self-government grant in aid. So grant in aid, every year we have to prepare a letter, we send it to them. That year, we won't be sure whether we get it or not, we cannot tell. So for 8 long years, we are getting it. One fine day, it stopped. We sent repeated letters, repeated mail, no response. Then I club the programs. No? So when we go for, in seminars in New Delhi, I used to visit the office of it. They still give some flimsy exercise, thing like saying that whether it is an organization registered or not, they'll ask. Immediately they send them all the particulars. For 3 months, there will be lull. No reply from them. Again, they ask something like this way, the central grant stopped. And one fine morning, we are getting grants from CBM, Christopher Dagamish, almost 60-70% of the needs were met by CBM because it was in Trichy. Secondly, Mr. Michael Yanagare, who was the director of CBM, was the vice president of Shastra. He was playing a dual role. So you're blessed with having a wonderful person like that. So one fine morning, they started, moved the office to Bangalore. Because after Mr. Michael, one German lady was appointed. Claudia was appointed. That which is very hot. I cannot bear the climate, and I had to move to Bangalore. She's shifted office. We were getting that. Even then, afterwards, also we were getting that. One fine day, they said that there is a policy change, saying that all the South Indian projects are less. So we are going to move to the North India, particularly the Northeast. So we were in a total mess. What we said is correct. I don't know what to do because almost 60-70% of needs they were met by CBM. So we have to run the program. All the 4 centers are there, branches are staff salary must be there. So many times I had a sleepless nights. So many days I didn't sleep. But one thing I can tell you. You cannot say that you don't have a both 100% you have to concentrate the work. So there is a saying in the English language, the paradoxes. There are 2 statements. One statement is this goal. The other statement is that in a paradox, both are contradictory, but both the statements say both are correct. So running an organization is very difficult. That's one thing. Running an organization, very these things also is incorrect. That's why I think it's part I'm experienced in the process. If you concentrate on the work, money. So right now, Why leave it to chance? Leaving it to chance. This is happening for the past 20 years. I know. Past 20 years. This is not the one day or 2 days. 40 years. Even after 40 years, we program always make income. Money will come up. But I expect out of an extreme then. Yeah, we come back so many people. And the CSR they don't have any much experience because they have played with so many people. They said they have their own agenda. Only this year they come first. Our foundation, Maybe you should consider improving the presentability because we have to see the other side also. They have certain responsibilities. They will require it to be presented in a certain way. Yes. Because
Actually, It's not actually, to sir. write them off or write you off. You have to. Actually, I tell you, sir. Eye to eye. Yeah, I tell you, sir. Actually, the COVID period, 2 years. Online movement and that. Then the staff members started coming, and we started working. Few children came. That way we worked. So no full-fledged program was the function. So all the donors are small and donors. On something we 3%, 5%, 10% like that will come. And they all vanished because there is no children, no program going on. So they said once the child comes, the children comes, I will come to the state. So 2 full years, you can see that I guess you can survive with the nature of it. All the corporate companies that have gone back with the COVID is endless. It is coming. We pay full salary. We pay that for the. There is no arrears to be paid. It's a pure miracle. Miracle cannot be explained. So 2 full years now, we have paid full salary, full PF, no arrears, and no dues to be paid. So I believe in working and giving 100%. I mean, honest work, sincere work, committed work. It will happen. Actually, yes, now we can contact with Bangalore. Chennai will have a resource now because those will be paid the initial stage. This is Deshi, those are the- Yeah. So this is about our partnership, CDM, and interface on with disabilities again a network. We are the members, and LLC of National Trust. We can sign 2 MOU with one is Azure University in Netherlands for training physiotherapists and outpatient therapy students. Second one is the Curtin University, Australia. We have a MOU 3 times a year. To train the students in physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, both are. So we have MOU with universities and colleges. SRM, Trichy, we have a MOU. Most of the colleges in Trichy we have for to train students. Yes. They come for internship training. They come for clinical posting. Medical side of it. Yes, the most therapists comes there. Physiotherapists, occupational therapists, speech therapists, yes, especially social workers also. What about counseling and parents? We have a psychologist. We have a psychologist. She will be visiting every 3 times a day. Sorry, 3 times a week. Plus the parents about bro, I told you, they also do the counseling part. Yes, sir. Parents counseling they do. Only 1%. Only 1%. So what she will do is she will do the counseling plus IQ assessment also she does. And in the grown-up cases, children with behavioral issues, she will suggest. The behavioral modification techniques, management techniques, she will suggest. So this is the Early Intervention Center is a very effective program. Services that we do for the disabled in the rural areas is commendable. Accessibility and barrier-free environment, we have it in Trichy. It's a barrier-free environment with all the facilities there. Because it came up after 27 years. 27 years experience we had. So we built it to the latest standard. And mainstream education, of course, 52 children are in the mainstream education. We have both integrated education and mainstream education. Integrated education is happening in the campus. That is the education we are done in the regular mainstream education. And we have the diploma program, a job we do, both for open employment and self-employment. Tools for myself, developing accessible computer. We don't have a computer lab, so there's a great need of other. We need to have accessible computer lab. Short-term courses, catalyst training, plus early intervention also we like to plan. We are planning to start. Early intervention is a 1-year program. Whereas our programs are 2-year program. Some parents feel like it is a too long period, 2 years. There is shorter duration, 1-year period, early intervention. Plus catalyst training is 3 months, 6 months packages available.
national press, we like to do it. And publication of booklets on selected topics because enormous, the reservoir of professional knowledge over a period of years, no, that should be translated, that should be transported to other people. So we like to write booklets on selected topics. So we are planning to do that. Working with ICDs, they cannot work alone. We have to work with the government, ICDs, and village health nurses. We can do it. And short stay home can be started. This is what severely handicapped children. And similar resource centers can be started in other areas because starting a sub-center in every village may be very expensive. Resource centers may be an alternative, less expensive. We are planning to do that. Challenges, funding and fundraising is a major issue. Getting the job for the persons in the government sector is tough. Voting climate pressure for the severely disabled. Complying with many legal formalities, it is very complicated nowadays. So it is, because for getting the recognition, we have to get, from so many people, sanitary certificate is there, license is there, disability is there. We have to get from the other society. Every forum we say that there should be a, what shall I say, single window system. If the single window system is available, it will take care of all the needs. We are repeatedly telling to the government. Interest education, there are so many lackings in the interest education system. Mainly the writing part of it. The government says that 1 hour extension time can be given, or scribe method can be but still it is very difficult for writing the examination. One particular case illustration that I just wanted to say. These are some of the inspiration that we get from the children. So the children usually they call me as Mama. Mama, they will call me. One particular child by name Rekha, she was there with us for 7 years. She's a typical ataxic hypocyte in the sense that cerebellum is affected. So balancing problem is that. So lack of balancing is there, coordination problem is there. Typical CP, but fortunately no problem in the intelligence, normal IQ. So speech problem was there. So after 8th standard she was with us. After that we sent her to the regular mainstream education. 9th, 10th and 9th and 10th. 10th when she came 10th, that was a real tough issue. Because writing the examination is a tough issue. The government had only 2 options. One is writing their own exam, extension 1 hour time is allowed. Other one is scribe. In this case, both all the options may not work out. Because writing is difficult, speech problem is there. So it was such a struggle for her. She wrote the exam, she passed with 66%. So we thought that she after constantly we can bring her up. 66% she passed. So there was an she say, why not we try for this also? On the parents thought. So we had admitted her in the same school, +1 and +2, same thing, 70% she got. Then she tried for the degree course. My wife was working in the college. My wife was in the English department in the local college. So through her, I approached the college. They said, okay, BCA, Bachelor of Computer Application, admitted. So there are so many RDS papers, and she struggled a lot. Finally, she passed 3-year degree course. I thought that was the final thing, because all through the previous years, she was struggling to write the examination and getting through that thing. So she said, Mama, I want to do MCA. I never said no. Okay, Rekha, you tried the Rekha. So she approached the summer colleges, engineering colleges, and then she joined the MCA. MCA is a 3-year program. So 3rd year, actually there are 25 papers, theory papers. Out of 25, 18 papers she failed. Then we thought we made a blunder. 18 papers she failed. I don't know what to do. She said, Mama, I failed in 18. So one after that, she appeared for the examination, went through the thing. She cleared everything. All the after 4 years, after 2 more years. So 3 + 2, 5 years. So then I thought that was a final thing. Then she came again to me saying that, Mama, I want to do MPhil. I want to do MPhil. So now our next door campus is Bishop College. So I spoke to those people. They said, okay. So that's a 1-year course. During the course of the period, she wrote for the NET SLET exam, lecturer's exam.
So she cleared after 3 attempts. Her own guide she didn't clear. She cleared within three attempts. She cleared the MCR in FL and didn't consider anybody, consider her again. I spoke to the people in the college and said that you have to do a job for Rekha. And they said yes. So I spoke to Rekha saying that congratulations, Rekha, you have been appointed as a staff lecturer in Vishividyalaya. There was no thing from the other side. She was very silent. Rekha, why are you silent? I asked her. She said that, Mama, I don't want to go into the job now. I want to do PhD. So where do you want to do PhD? Rekha, I asked her. Mama, I don't want to do anything here. I want to do only in NHS. So she has to write the entrance examination, group discussion is there, personal interview is there, tough interview is there. Then she appeared for the thing. First attempt, she cleared the paper. Group discussion, the speech problem is that people tend to underestimate the people, no? So she didn't clear. Next year she tried again. She wrote the exam, she passed. Again, the problem was group discussion. At the time, Dr. Suji Matthew was there. She was the director. He spoke to her saying that she's a person with disability. There's a quota in also 1% person with disability. Why not you try to, why not you consider her in the quota? I asked her. Then she said yes. So she got the seat, sir. PhD. You won't believe it. First month, stipend, 35,000. She gave to the spastic visitor. Such an inspiring story. The thing is that it's not ending with her here. The entire problem that she had experienced was writing. The topic that she has selected was on this material. So whatever you write on paper, and it's studied in the computer, means print out my board. And she's working on it. She said, I was talking with my company. Give it to the newspaper. Then I also told Rekha, Rekha, shall I give it to the paper? She said, no. Don't do it, Mama. I am the half-year process. Once I complete it, I'll get it. So then, budget is given. Sky is the limit. Very inspiring person for us. Oh, so many cases are like that. One fellow, MCA, Rajesh Khanna, MCA, very, very tough and challenging. He's from Sri Lanka. So, in those days, no, they refused to give admission, saying that he's a physically handicapped. Finally, one school said that you can admit him on the condition that caretaker should be there. They appointed a caretaker by paying 10%. This is how we entered into mainstream education. Similarly, 10th standard, again the writing problem. Then the BCA, MCA, he finished MCA. Then 30 companies he tried, sir. 30 companies, he didn't get a job. The main issue is speech. He has to communicate with the customer. So that is not possible. He cannot communicate with the customer. So nobody preferred him. Finally, he said that there is one thing that is the software developed by others, you can check it. Project testing or project, something like that. So the other person develops the project software that will be checked by him. That's all. No need for him to have a direct communication with the customer. So this was the thing. So he passed the thing. Then we tried to NAB India, Bangalore, CBN Bangalore. Then we got appointed in HCL. So 3 full years, life was very easy, comfortable life. He was enjoying life like anything because he's an IT professional, doing excellent work. Then one day he told me, Mama, my project is going to be, they're going to wind up the project. So all the 30 will go. He said, I don't know what to do because I don't have much access to all the computer IT things. So I don't know what to do. He did a remarkable thing. What he did was, on a particular night, he wrote an email to one particular person. That was none other than the top person, that is Shivnara. He wrote a letter to Shivnara saying that I'm a person with CP, you have to reinstate me.
The very next day, he got this reply from Shivnara. Still, he has the letter. You are reinstated. It's a tremendous, inspiring story, sir. So when we give the right input, sky is the limit. He's only here only, Bangalore, Rajesh Khanna. I don't know about Shivnara. He told me Shivnara is the chief person. Committed service, I just wanted to tell you. Integrated transparency should be there. One small, this I think this is the last thing I just said I share with you. Money is come, then we do the work in there. And how do you start with the out of this? Only one we only one. We have the own system. So the government is 40% for the newcomers, freshers will be 12%. Probation period is for 6 months. So for 6 months, they'll get 12%. After that, they replace that 40%. So in the rural practice, those governments they are freshly appointed. Not in 1%. So the government is paying 40% pay. As we are paying 12%. We have a because the government pays 40% pay. So we for the things to farmers, we return back the money to the government. Implementation officer, they refuse to saying that we know what we are on the city. You can use it for other purposes. You know that we work with appropriate part. You can use it for other purposes because we have working really efficient. You can use it for that. He said, so there was a big problem in the commission office. How come they return the money? We are the only organization to return the money. So the transparency is the integration. Got this. So I think that will be always be. So totally. Yes, sir. Sir, not all. Few are supporting us, sir. Not all. Actually, 20 members are there. Committee, executive committee 20, sir. Sorry, general body 20. In executive committee, 9 members are there. Yeah, 9 members. It's a register. So some of them, sir, not all, sir. Some of them. For the day-to-day business, you are the main man and working man. No, sir, I'm looking after that program, sir. Yes, sir. The main instance that that's not there is being done by the persons with disability. Very good model. Almost most of them are. So we have a succession plan. Yeah, we have the plan itself. Running against that. What is happening? Because they know about the setup of the organization. You seem to be the entrepreneurial kind and the one who empathy. Get that kind of persons, even within or outside of it. Very difficult. Unless you get somebody that you are confident of. And I'm just telling you, are you doing anything of that sort? Different capacity, not
like different capacity, skill support. Easy to find. No, you seem to be on top of things. No one individual, because you're right now, but more than 40 years, involvement, 38 years of it's lifetime. To get somebody at this stage, you'll have to get many somebodies. It's a big challenge. See, because you are talking about your anguish, teacher, this, that, you forgot to have beneficiaries. So they will suffer the most. There's no control. There's no nobody to run the organization. One or two comes here. Let's say, for example, that's going to fall in and I don't know. Our secretary has helped me a lot. It's Are those people, they help you a lot, but are they involved in the ground? In the ground, they are. We know, I don't know them. There has to be some kind of gradual shift. Otherwise, the whole organization will be upward. Somebody one with less experience, less exposure, and all this. Just taking it from planning is important. Very important. You don't look for a while, or you would like to do other things. And maybe your thought that should be from inside also needs to be checked. Yes. Not necessarily. Yeah, a fresh perspective. Okay. Can bring fresh air as well. Okay. And you should be able to walk a few steps away. Once you are out of that seat, or you give that person freedom. The ideal example is Tata and Cyrus Mystery. That struggle that happened. Person wanting to lead but not leading, not trusting something with my perception. Many of the other many of them have some models. Yes, something happens to yes, it is managing yes. Actually, what we have is any amount of money is about 10%. On that, 10% of income and go towards creating a partners. Any big expense required will not be covered.
So this suggest to take it or leave it because whatever the obviously very good and what they are doing. But are there certain areas which you are lacking or find that you should have somebody else? You should. And find somebody good in those areas. So at least you can concentrate on just three things that you can do. You can't be good at everything. Fundraising is one. Sorry, I'm just being accountant to be with another. So strategic financing part of it. So strategy would be when presenting yourselves, you have to keep up. You said the finance part to talk to CSR or something like that. Maybe they like to present it in a certain way. So if you present it, maybe they see a reflection, something like that. And they're not bad people. They're not bad this. You are need and they have need to look for good organization. You have to present yourself. You are good organization. I think there is some mistake. Sorry. Looking for basically. There is a gap. Some individual, even as a volunteer, should be able to. For example, there's an organization called Vocational. They have like that, and they can make all the content to be yours. It will present it in a way that. Then quite a few people who are very strong, very good in everything. But they're also blinders. They are other viewpoints. Steps in expense audit. Perhaps go on and see where it save somewhere. Close those gaps. Then before, considering the expenses are very low. It's not relevant. We don't have anything. So you'll find like that anything. If you have the money, I can do something. Why not go broker? They call it. Try to get to that. Maybe you are spending a lot of time in whatever you're doing. So maybe there's somebody else who's brought into. Not require funds for you to maybe voluntary or somebody who you think has got a future with the organization itself. You know, what these skills. We have considerations in this. Yeah. Session planning, it has to be gradual. So that will itself take 3-4 years. They have to gain care of you have
to pull back gradually. To accept that. Yes, Hema was also a founder trustee of plastics. So she was one of the founder. APD also is not a lot of things that we can gain from practice, which is kind of important. Irrespective of what happens, connect. So there's another organization which was associated with APD, called DNA, Disability Network. Basically, they help NGOs connect with each other, understand each other. So these are some things which are outside your sphere of your day-to-day activity. You need to also do. You have to elevate yourself from to seeing a overall perspective and see how you then get somebody to take on the day-to-day. Make us see you through all these years. If you want to the next person should also not look at it. Should be looking into future. Therefore, organizational changes right now. So that really amazing. So you seem to be building your growth seem to Chennai. Common management of yeah, only need no common board or common standard. What's the name of the common? Ollie.
Thanks a lot for. So what do you think were your expectations? To vote again, being considered for an award meeting or what do you expect of it? Why do you need an award? It's not for us. It's it's areas for improvement. What we think. Development goals. Okay, the first consent. If that is possible, we can have that. Our commitment. So nowadays, especially with COVID and all that, things like Zoom and other things have been discovered. Like I understand presence, like we're meeting here, the presence is a good thing. We can be done without it as well. I'm just adding to what you said. There are a lot of new ways of doing things. You should be open to it. Maybe she didn't mean this, but yeah, money has been talked about quite a bit, so we've seen that visibility. There are many others, including this one, including DNA. So we'll try to enable. We should be open to connecting and knowing things. Sharing from your end, I'm sure they do some more. Just to be clear, they're just part of the Jurry. But going to a process. That way, different skill. Make it forward. But just to interrupt, this gentleman and his family were the one, the father, the one who donated this land for a changing. This weekend, this next week, he's
trying to find his boots. I'm trying to talk to them. One question is one of the what is your motivating factor and getting involved in this person? I should say, because I did it's mental psychiatry. Yes. I thought that that's not a company I could work with this. It's really like not that. So he said that we got work on this. I said that I won't work on this. And if you are able to give compensation. First, I said, recently. I'm seeing just across the board is the solutions just across the board. So I speak for about months. Only here that. That's not she's a talent. So much competition. No communication was that. So I didn't want to disturb everything. I sat at the last row. So after that, I was just sitting behind the lady. The service was over. The lady is that was my first time. I was sitting just behind her. I wrote my diary saying that you read something. She did not feel the nothing. That's an inspiration. So job should not be occupation. Vocation should be called. So, all right, so we decided to continue. Yes, sir. After that, I done it with very nice to meet you. Thank you very much. Yes, my friends. Each and every.